Yeah, very good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Fine. We have on 8 students. So let's wait for one or then we shall start. So before the others also join, span of time. Uh, Someone of you please page me what we are discussing in our last session that we may continue. Any one of you, what we are discussing last. স্যার এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড নিয়ে হয়েছিল। So we were talking about the endocrine hormone. Okay, Yes, sir. future. Very. Okay, this Twinkle Pal. So Twinkle Pal, I hope I have in my last class I have mentioned about the anatomical location of the plant. Please tell me where it is located, the anatomical position of স্যার অপটিক চার্জমার পরে। the exact location. Only by saying that it's present nearby to optic chiasma, will it reflect the actual position of the pituitary gland? Or you have to mention in a proper way so that you could understand or the correct anatomical position could be understood. You are right, but I'm not saying that you are. You have to be right in a precise manner. Just you remember. Okay, other can also. If you know, you can also answer. Yes, Kaushik. স্যার ইন বিটুইন অফ ম্যামেলারি বডি অ্যান্ড অপটিক চার্জমা। Okay, fine. Any other answer from the rest of the students who are present in the Zoom class now? Sir, Yes. adjacent to median eminence. Median eminence. What is the median eminence? What is median eminence? Any other answer from the class? Okay, fine. I do remember that I have mentioned about the neurosecretory cells. Okay, I have I have mentioned about the neurosecretory cells. Can any one of you please tell me what is the role of neurosecretory cells here in the secretions of the endocrine hormone? Sir, from them regulatory hormones are released. Very good. Regulatory hormones are released. Okay, fine. So if we do imagine about the pituitary gland, okay, if you do imagine, you are saying that from the neurosecretory cells, the regulator hormones are being secreted. Could you please tell me the anatomical appearance of this gland? Bornica. Yes, other than the Bornica, we have Shomik. Shomik, can you tell me? Yes, sir. Bornica just told me that the neurosecretory cells have a regulating role for the secretions of the various endocrines. Okay. Now, if Yes, we sir. see the overall structures, okay, if you see the overall structure, that means the pituitary gland,
to where in the last class what I have discussed. Up till that, could you please tell me Yes. that? Okay, just tell me what are the hormones that I have discussed in my last class. What are the hormones? Just tell me. What are the hormones we have discussed in the last? Sir, you have told according to the anatomical position that oxytocin, ADH, Okay, then very good. growth. Oxytocin and ADH. Now, can you tell me where do oxytocin and this ADH actually synthesize? They are the endocrine hormones. Okay, where do they actually synthesize? Yes, sir. Sir, Where? in the posterior lobe. Posterior Sir, in the lobe. yes, sir. Okay, now just if you say that it do synthesis in the posterior lobe, then where it is actually being synthesized? In the posterior lobe, within the Sir, cells of the posterior lobe. sir, in the So, hypophyseal portal system within the supraoptic nucleus. then, then what is the role of the hypophyseal portal system? A portal system is for what? It is for the circulation, isn't it? It's for the circulation. It transport the materials along its structures. So it can't be that there it gets. So it might have a place. It might have a cell body. It might have a cell where it gets synthesized. Where it should have a DNA where it this proteins will get where it Sir, in the paraventricular system. paraventricular nucleus. Okay, that's why I'm asking you about the relationship between the hypothalamus and the nucleus. If you remember, thank you so much. If you remember, in our last class, we did talk about a very important thing. What is the important thing? We talk about the relationship between the hypothalamus and the okay. And before to explaining that, what we discussed about that the anatomical position. If you remember, we have discussed about the anatomical position. Now, one of you, that is Twinkle, most probably, she told that it's located within in the median eminence. Okay, so if you do observe the structures, you will find within the central nervous system you will find a gray sheet of matter which is located where between the what we can say the optic chiasma and the midbrain regions. Okay, and there you will find that they have a swelling. One is the medial swelling, which we referred as the median eminence and the mammillary body, isn't it? Now, within these structures, we have a what? We have a evaginations of that particular structure. Evagination of particular structures, and we have just mentioned that when we talk about the pituitary glands, we do find two lobes. One is the anterior lobe and is the posterior lobe. Now, concerning with the embryological development, what we have come to know that the posterior is the derivative of the diencephalon. Okay, and when we talk about the anterior lobe, that is the evagination of the nasoperry. Okay, that if you do remember that I have mentioned about the rectus pouch, isn't it? So this gives the structures. Now, one more thing you have to remember, if you see the structure, okay, let me first draw it, then it will be much more easier to understand. Just wait for a while, I just open the black slide. Right. Okay, is the slide visible? Yes, sir. So, what I'm saying, let first, because we will discuss about the various endocrine hormone, and if I remember that we have discussed only about the oxytocin and the ADH, which basically being secreted from the posterior lobes. Now, let's
Okay, now this is a roughly sketch. Now, if we do remember, I have mentioned that this region, okay, this region, probably this one, okay, this region. What we know, this one is your, this one is your optic chiasma, and these are the swelling. See, these are the swelling. These are the swelling. The median swelling. This is the median eminence. Median eminence. The medial swelling. The median eminence, and this is the mammillary bone. Fine. Now here you will find that this basic structure, that is the pituitary. This is the pituitary gland. This is your pituitary gland. Okay, this is the pituitary gland. Okay, and which consists of the anterior and the posterior lobe. We will come to it. Now this is located. This anatomically positioned. We have seen that, and if we see, we will find that this the pituitary gland is actually being localized in this depression area of the bone, and this bone is nothing but this is the sphenoid bone. Okay, this one is the sphenoid bone. Okay, and this depression of this sphenoid bone is actually known as the sella turci. Okay, this is known as the sella turci. So if we do magnified this image, okay, if we do magnified this image, then what we find? We do magnified this image, okay, then we have the optic chiasma, the mammillary body, and this is the median eminence, the medial swelling, from where we have the evagination. Okay, the evagination, and one is the formation of the posterior lobe, and another evaginations from the nasopharynx, which is the formation of the anterior lobe. So we have the posterior one, and we do have the anterior portion. So it must be clear to all of you. Now we have, in our last class, we have discussed about the two important hormones. One is the oxytocin, and another hormones we talk about the antidiuretic hormone. Now within the hypothalamus, if you do remember, hypothalamus, we have the cluster of cell bodies, because this is the gray sheet of the matter. Okay, so obviously they will have the cell body structure of the neuronal structures, isn't it? And obviously they are now bending. Will be here. Now let's just consider this. Suppose this is the cell body of any such cluster of cells, and this is the axonal portions of the cells, and they do have their terminals over. So this is the nucleus, this is the cell body. So the hormone that we are talking, that Shomik told me, that oxytocins and ADH are the hormone, the endocrine hormone, which is basically being secreted from the posterior pituitary. But here we will use the terms and we will share that they are released from the posterior pituitary, but basically they are synthesized in the hypothalamus. Okay, where? In the supra optic nucleus and paraventricular nucleus. Because the protein, whatever the protein they synthesize, they should be synthesized within the cell body. So within this neuronal structure, we do have the cell body in here in the hypothalamus. So we have discussed in my earlier classes that from the supraoptic nucleus, we do synthesize the ADH, and in paraventricular nucleus, we do have the oxytocin synthesized, and they via the exoplasm. So it's really contained within the vesicles of these hormones, and on the desired stimulation, they has to be released into the circulation. Now, when we see the overall structures, we do mention that the posterior lobe is actually a neuronal tissue. Okay,
Now, as per the first word that I have uttered in my last session, that is what is hormone. We know that they do take the help of the circulatory systems to make the release get into the regulator cells which should be regulated. So obviously here you will find that this posterior part, okay, this posterior part, they will be supplied by the inferior, okay, they will be supplied by, they will be supplied, sorry, they will be supplied by the inferior, inferior, inferior hypophyseal vein, okay, inferior hypophyseal vein, and these will, sorry, this is hypophyseal artery, not vein, artery, and this will get divided into number of capillaries, and this form the hypophyseal portal system of the vein, and which tracks these release hormone, that is the oxytocin or the ADH, to show its effect as such. So one part of this pituitary gland, that is the posterior lobe, here we have seen the role of the neurosecretory cells, the neurosecretory cells, as well as we do find that how this hypophyseal portal system to exit, which circulates the release of this hormone from this pituitary gland as an endocrine hormone, and to show its effect. You must be very much familiar with this reaction, that is oxytocin is responsible for the uterine contractions, you all must be knowing, and the ADH, which is responsible for vasoconstrictions and anti-duration action. We will talk in a little about this basic cellular mechanism in the later part of the discussion. Okay, uh, let's take another slide. Fine. So we have discussed about the posterior pituitary. Now we know that the pituitary gland having the another lobe, that is the anterior lobe. So let's first talk about the various endocrine hormones which are secreted from the anterior lobe. But here the story is something now. Uh, this lobes, this lobe, which is of the epithelial tissue, will find that this lobe is highly vascularized. This lobe is highly vascularized. Okay. Now let's uh, try to understood along with the help of a diagram. Okay. Fine. Okay. Now let's see. So we were talking about the anterior lobe. Okay. So what we are saying that this anterior lobe, okay, this anterior lobe is highly vascularized. Okay, this is highly vascularized. This is our hypothalamus. Let's see, this is our hypothalamus. So what we will find that this system, if it is highly vascularized, then obviously there should be uh, uh, circulations of the hypophyseal portal system. So we do have the supply of the superior
hypophyseal artery, and what they do, they get divided into capillaries. Okay, they get divided into capillaries, and then what will happen? They're going to drain whatever the release within this structure. Okay, so they do form a primary plexus over here. Okay, they do form a primary plexus over here, and this further this further release of whatever the contain from the hypothalamus, whatever the contain from the hypothalamus is being released, they has to be passed through via this hypophyseal portal system. Okay, so it has to reach where? It has to reach to the anterior lobe, and within this anterior lobes, you will be knowing that this anterior lobe do have specialized different types of cells. They do have specialized different types of cells, and these different specialized cells is basically involved for the secretions of the different endocrine hormones. Now let's see how does this happen. So here it forms the primary plexus. Okay, here it's formed the primary plexus of hypophyseal system, and this is your since this these are the veins, okay, which is dragging the circulated release from the hypothalamus to the posterior lobe. So these are the veins, so obviously they are in the posterior lobe of the pituitary gland, so we can say they are the adeno hypophyseal or adenohypophyseal vein. Okay. And there in posterior lobe, they do further divided into capillaries. Okay, they do further divided into capillaries, and these form the secondary. This was the primary. You have seen this is the primary plexus which is forming here in the hypothalamus in the median eminence, which to take the release from the neurosecretory cells from the hypothalamus. Okay, and these are the secondary. These are the secondary plexus of adeno hypophyseal portal system. Okay, so we have this. Now just imagine that we have the several nucleus here. So the neurosecretory cells, the short neurosecretory cells, in case of posterior pituitary, what we have find that the synthesized product of the neurosecretory cells do get released in the posterior lobe. But in case of anterior lobes, what we have, the short neurosecretory cells, actually release their product within the circulation. And this primary plexus and adenohypophyseal vein is actually carry those products into the anterior lobe, and that product which is released from the hypothalamus, from the neurosecretory cells of the hypothalamus, is actually responsible in regulating the release of hormone, from these specialized cells which I have drawn in this anterior lobe. We will talk about the various specialized cells which is responsible for the secretion of various hormones. Now, first of all, let's look in the hypothalamus. So we have the different nuclei. Now, from here you will find that this product which is released from the neurosecretory cells, they are the regulator. They are the regulator hormone. Okay, they are the regulators hormone. Okay, they are the regulator hormones, or you can also say they are the factors, regulating factors, which is actually influencing these cells to release
these cells to release the endocrine hormone. Okay, so obviously as these are the regulators, so they will be have two roles. One it would have a role of releasing. Okay, that means the product which is released from this hypothalamus would be responsible for release of the hormone from these specialized cells in the anterior lobe, and some of them would have the inhibitory action, inhibitory function, which will inhibit the release of hormones from this specialized cell. So these factors do get released from the several nucleus present here. Now, if we do say paraventricular nucleus, we have paraventricular nucleus, and we we paraventricular nucleus, we have the arcuate nucleus. Okay, we have the paraventricular nucleus, and we do have the arcuate nucleus. Okay. Now, in arcuate nucleus, what are the regulating product are being synthesized, or the regulating hormones are being synthesized are the growth hormone releasing hormone, the gonadotropic releasing hormone. Okay, and I'm writing these in bracket because this is the inhibitory product which is released from the hypothalamus, from the arcuate nucleus. From the paraventricular nucleus, what we have thyroid releasing hormone, thyrotropin releasing hormone. We have corticotropin releasing hormone, and we have, again I'm writing this in bracket, another regulators hormone, that is somatostatin. So this is the different classifications of regulator hormones which are basically being released from the hypothalamus. The arcuate nucleus responsible for the release of growth hormone releasing hormone, gonadotropic releasing hormone, and dopamine. And we have thyrotropin releasing hormone, and we have corticotropic releasing hormone, and somatostatin from paraventricular nucleus. Now let's see this. Now, growth hormone releasing hormone. Suppose from the arcuate nucleus, the one of the product of the hypothalamus which is released is growth hormone releasing hormone. Okay, obviously what will happen? It will release into the circulation. So it will release into the circulations, and it will responsible, the growth hormone releasing hormone will be responsible for acting on their specific cells for the release of its desired hormone. So this growth hormone actually acts on somatotrophs. Somatotroph. Okay, these acts on growth hormone actually acts on somatotroph. And what does it release? It involved in the release of the growth. It involved in the release of growth. Okay, the diagram is little bit messy because number of hormones are there. So let me draw another diagram. So it will be it won't be a confusion because I'm going to write a number of hormones, how they are being released from the anterior lobe. Okay. So we have this one is the hypothalamus. Okay. This is the median eminence, and we have the anterior lobe. Okay. So we have the hypophyseal portal system here, circulating there. So from the what we have from the arcuate nucleus, okay, the arcuate nucleus, one of the product or the regulator hormone which are released is the growth hormone. So this growth hormone releasing hormone via the hypophyseal portal system will go and act on the cell which is known as the somatotroph. And from the somatotrophs, what will happen? It's going to release the. Likewise, what we have
gonadotropin. Okay, we have gonadotropic release hormone. It's going to act, this gonadotropic releasing hormone going to act where? Gonadotropic releasing hormone going to act on the gonadotropes. Okay, the gonadotropes. Okay, this is going to act on the gonadotropes and responsible for the secretions of the luteinizing hormone and the follicle stimulating. Okay, and okay, these are the releasing hormones. So I'm not mentioning at this position the dopamine, which is also released from the alveolar nucleus. Okay, let it be remain for the product which do involve in the inhibition or inhibition of the release of the hormone from the specified cell in the anterior. Now we have paraventricular nucleus. Okay, we have thyrotropin releasing hormone. Okay, so we do have specialized thyrotropes. We do have specialized uh, thyrotropes. Okay, we do have thyrotropes, specialized thyrotropes, which is basically involved in the release of thyroid stimulating hormone. What they will release? Will release thyroid stimulating. Then what we have? We have corticotropic releasing hormone. Where it will act? It will act on the corticotrophs. It's going to act on the corticotrophs. It's going to act on the corticotrophs. And it will be responsible for what? It is responsible for release of adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. Okay, we're going to leave. Okay, this is also okay. Adrenocorticotropic hormone. AAC TH based being released. This is actually act on the adrenal cortex, act on adrenal cortex and responsible for the release of glucocorticoids. Thyroid stimulating hormone. Out of these thyroid stimulating hormone, these hormone where it's act on its target organ, that is the thyroid gland. Okay, it's act on thyroid gland. You all must be knowing this. Okay, and this is basically involved in the secretions of your T3 and T4, thyroxine and triiodothyronine. So, if if we altogether do observe this, we do find that these are all the releasing hormones. These factors all are responsible for the release of endocrine hormone, the anterior lobe. So, what are the various uh, hormones, specialized cells present in the anterior lobe? We have seen the somatotropes involved in the release of your growth hormone, the corticotrope responsible for the release of adrenocorticotropic hormone because of the uh, because of the corticotropic releasing hormone from the paraventricular nucleus. Then we do have gonadotropes, which is responsible for the release of luteinizing and follicle stimulating hormone, and we have thyrotropin releasing hormone, which act on the thyrotropes for the release of thyrotropin releasing hormone. In a general view, when we talk about the luteinizing hormone, these are all gonadotropic hormones. So basically, these hormones do have a important role in both the sexes. Like for the process of spermatogenesis, okay, testosterone production. Okay, in case of this is in case of male. Okay, and in case of female, what role do they have? They have in the ovulation, oogenesis, progesterone synthesis as well as estrogen. Now, when we talk about this thyroid hormone, okay, which is being released from the thyroid gland due to the action or influencing of thyroid stimulating hormone, this thyroid hormone, that is the triiodothyronine and the thyroxine, do get involved in the physical development. Okay, is physical mental development. We will discuss about the basic molecular mechanism in the coming session. Now, do we have the growth hormone?
The growth hormone, which is basically involved in the growth of several body cells or the body growth, as well as they do take part in the aspect of various metabolism. Here, one thing you have also need to remember that these growth hormones do do affect on their targets tissues or cells. For an example, most important that they do act on the livers, okay, or the hepatocytes for the secretions of insulin like growth factor 1 or somatotropin, and they do play a very important role in assisting the role of growth hormone in every cells. Okay, so we do have this one, somatomatins of the insulin like growth factors, which is basically majorly being produced. It's also produced from the various target cells of the growth hormones, which is actually acting on the different types of tissue or the cells, but majorly it being secreted from the levers. Okay, and we do have the glucocorticoids, which is released from the adrenal cortex due to the action of adrenocorticotropic hormone. And now these are, if I list all those things, we can say that these are all the hormones which are basically responsible to release the various uh, endocrine hormones from the anterior. Now, another specialized cells we do have in the anterior. What is this? You all must be knowing this one. This is the release of prolactin. Okay, prolactin. Okay, prolactin. Now, this prolactin hormone, what does it do? This prolactin actually involved in the male secretion. Okay, male secretion. Okay, so this prolactin, and here is an undefined product. Means in terms, there are no as such prolactin releasing hormone which has to define, which may have a role on this specialized cells, and are these specialized cells is basically known as the lactotropes. Okay, lactotropes. From the lactotropes, thus we can see that it do release prolactin. Now let's talk about, I have already mentioned that, now let's talk about the inhibitory regulators which are being released from the hypothalamus. We have seen the dopamine. Dopamine is nothing but this is the what? This is the prolactin inhibitory hormone. So obviously, as the name precise, so we can say as per the desired stimulation, what will happen? It will be responsible for inhibiting the release of prolactin from the lactotrope. Okay, that is the dopamine. So another inhibitory hormone, that is the somatostatin. The somatostatin. The somatostatin, what does it do? The somatostatin, how does it affect in inhibiting the release of the hormone? Where? From the somatotrophs. From the somatotrophs. So overall, these are some of the hormones. These are some of the hormones, the regulator hormones, as well as the hormones which are released from the anterior lobe. Now let's just summarize all these things that we have just understood. That some of the regulator hormones, some of the regulator hormone, okay, some of the regulator hormone, and some of the hormones which are being released, hormones are released from the anterior pituitary. From where? From the anterior pituitary. Now, from the anterior pituitary, we do have fine growth hormone. Growth hormone. We do have released prolactin. We have seen the release of adrenocorticotropic hormone. Have seen the release of thyroid stimulating hormone, and what more? We have seen thyroid stimulating hormone for all this. Okay, sorry, luteinizing and follicle stimulating hormone. That is gonadotropin, that is the follicle stimulating hormone, and we have seen luteinizing hormone. Okay, these are all the hormones which are basically being released from the
anterior lobes. Okay, these are all being released from where? From the anterior lobe. Now, there is a classification. Okay, there is a classification between the hormones which are secreted from these anterior lobes. What are those classifications? And this classification is basically depending of the structural feature. Okay, the structural features of the hormone which are being secreted from the anterior. What are those? One is the somatotropic hormone. One class or one family of the hormone which is responsible is the somatotropic hormone. Okay, somatotropic hormone. What are those? These are the growth hormone and the prolactin. Okay, so growth hormone and prolactin actually belong to one family of hormone which is known as the somatotropic hormone. Somatotropic family of hormone. Okay, and the next one is the glycoprotein hormone. The next family of hormone is the glycoprotein hormone. Glycoprotein hormone. What are those? The glycoprotein hormone are the thyroid stimulating hormone, the follicle stimulating hormone, and the luteinizing hormone. Okay, these these are the glycoprotein hormone. And the adrenocorticotropic hormone, are actually are the what we can say, they are the uh, pro they are the pro opio melanocortin uh, derived hormone. Okay, hormone derived hormone, that is EOMC. Okay, EMC derived hormone by the process of proteolysis. Okay, so along with these, there are certain other hormones which are being grouped in this category of the family of hormone of the endocrine, like in somatotropic hormone, the human lactogen is also being grouped into somatotropic hormone. Okay, and in this group, that is the POMC derived hormone. One of the hormone is the alpha melanocyte stimulating hormone. Alpha melanocyte stimulating hormone. Okay, and these you all must be knowing, that is the thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone. This belong to glycoprotein hormone. One of the hormones which is also here, which is also being released from the placenta, that is the human chorionic gonadotropic hormone. You all must be knowing this one. Okay, this one. And these hormone, and these hormones, basically where these hormones basically they are being released from during the pregnancy. Okay, they are the pregnancy, and these have a very important because they do they this human chorionic gonadotropin hormone is actually used for the detection of pregnancy. You all must be knowing. Okay, so these are the uh, various endocrine family which are being categorized on the basis of their structural features. Now here is a very interesting things that you have to understood, that in case of glycoprotein hormones, you will find that these are a form of two peptide chains. All these are single peptide chains. Okay, all these peptide hormones are single peptide chains, but these are the form of two peptide chains. Here, what you have a common in them, it's the alpha subunit. They have a same alpha subunit, but the beta subunit is specific. The beta subunit in these cases is specific, and this beta subunit is basically responsible for the biological significant effects among this glycoprotein hormone. Okay. So overall, these are the these are the hormones which are being treated from your anterior lobe. One thing you should also should know, that these specialized cells, that is the somatotropes or lactotropes, gonadotropes, all these are uh, uh, all these are stained. Okay, all these are stained well, and on the basis of these,
they are being called as a chromophobic, chromophobic, and another is chromophilic cell. Chromophilic cell. From the word phobic, you must be able to understand chromo is the color. So here you will find that those cells which poorly stained, okay, these in the anterior lobe, those cells which are poorly stained, they are inactive in nature. Okay, they are inactive in nature, and those which are chromophilic, all these which I mentioned, that is the somatotrophs, all these are chromophilic cells because they on staining they stain strongly. Okay, and depending upon which stain is to retain, it may be acidophilic or it may be basophilic. So here you will find that somatotrophs, this one, the somatotrophs and the lactotrophs, they are acidophilic and other are on basophilic. Okay. So these are some of the different types of cells in the anterior lobe, because in my other class I have mentioned that when we are talking about the anatomical position and the embryological development, if you do remember that we do mention that the posterior is the neuronal tissue, or it's a derivative or the evagination of the diencephalon, but the anterior lobe is the evaginations of the nasopharynx. Okay, the nasopharynx. So this makes a different anatomical appearance, and here we find that the epithelial tissue or the formation of the anterior lobe to have highly vascularization. But in case of anterior lobe, we have find that the hormone which are being synthesized, they are being synthesized with the neurosecretory cells, and they are being released from the posterior lobe of the pituitary gland. But in terms of your anterior lobe, we do find that all the hormones are being synthesized from specialized cells within the anterior lobe, which is being regulated by the the product which is being released from the hypothalamus, from the paraventricular nucleus and the arcuate. So all these together to mention the various hormones from the pituitary gland. Now we will discuss about specifically, we will go in-depth study of the various hormones, that the various endocrine hormones that we have just mentioned here. So first we will talk about the first family of the hormone, because you have just seen that we have categorized, or we have differentiate these different endocrine hormones depending upon their structural features. So the first one we will talk about the somatotropic hormone. Sorry, the somatotropic hormone. Somatotropic hormone. Okay, we will talk about the somatotropic hormone. In somatotropic hormones, I believe you must be remembering in somatotropic hormone. Somatotropic hormones, what we have just mentioned, the somatotropic hormone, that means we are talking about the growth hormone. We are talking about the growth hormone. We are talking about the prolactin. We are talking about the human placental lacto. Okay. So these these are the hormones. So whatever the mechanism, so what are the cellular mechanisms we're going to talk about? Either we talk about the uh, ba- uh, talk about the basics of the regulation of the secretion of this hormone. Either we talk about the physiological effect of the somatotropic hormone, and the molecular basis of this somatotropic hormones. They will do share a common mechanism, because they fall under the somatotropic hormone. So first of all, our prototype will be on the discussion will be on growth hormone. Okay. Now growth hormone. Now growth hormone. Let's talk about the growth hormone. We will talk about the regulation of the growth hormone.
we're going to talk about also the physiological role of growth hormone along with the other hormones which are being grouped under somato. Okay, fine. So we will need a diagram in order to make it much more understandable. Uh, you all must be now very much accustomed with this particular diagram. So I will not label as much because you all must be knowing the different parts and different things relate to this diagram. So what we have just came to know that we do have the somatotropes. We do have the somatotropes where somatotropes responsible for the release of the growth hormone. What they will do release? They will going to release the growth hormone. Then obviously what we'll have? We will have the hypophyseal portal system, which will responsible for the release of the growth hormone, the releasing hormone. So the various factors, okay, the various factors which may trigger, these neurosecretory cells to release the growth hormone releasing. Okay, so upon the this, what will happen? Growth hormone releasing hormone will be released, and it will act on the where they will act on the somatotroph. Okay, so they're going to act on the somatotroph. So suppose this is the somatotroph. So within the surface of the somatotroph, what we have? We have the G protein coupled receptor. We'll find that these growth hormone releasing hormones actually binding with this G protein coupled receptor of the somatotrophs, and as a result, what will happen? It will initiate or activate the adenyl cyclase CMP pathway, and as a result, what will happen? It's going to uh, mm, uh, this uh, uh, this G protein coupled receptor on uh, binding with the growth hormone releasing hormone. What will happen on activation of the adenyl cyclase CMP pathway? What will happen? Intracellular CMP will rise, as well as intracellular calcium ion will also increases, and this will induce the hormone secretion, and these hormones is nothing but this is the growth hormones which is being secreted from the anterior lobe of the pituitary gland. And these hormones specifically, it's going to act on different target cells. Okay, majorly it's acting for the different target cells, but one thing, if you remember, I have just mentioned that it's going to act on the liver. Okay, it's going to act on the liver for the release of insulin like growth factors. Okay, insulin like that growth factor which is known as somatostatin, and these in terms assist the growth hormone for its functions in the growth and development of the body. Okay, so we do have this. Now this upon binding, now this growth hormone when bind with the specific target cells, okay, this is going to bind with their specific target cells. Okay, target cells means their target cells for the for what? For the gene expression. For the gene expression. And how does it do? It's to perform. Okay. So if we do consider the growth hormone, we do consider the growth hormone. It's suppose this is the any target cells. Okay, these are the target cells. These are the target cells. Okay. These are the target cells. Okay. These are the target cells. So what will happen? These are the target cells. So these are the target cells. So what they're going to do? These target cell, these target cells. Okay, these are the target cell. And what we have? We have the growth hormone actually bind with specific growth hormone receptors. Okay, they're going to bind with the specific growth hormone receptors. So these growth hormone receptors are nothing but they are the transmembrane receptors.
Okay, they are the transmembrane receptors. Okay, they are transmembrane receptors. These are all transmembrane receptors. Transmembrane. Okay, these are transmembrane receptors. Growth hormone receptors. And actually they are present as a homodimer. Okay, now growth hormone actually bind with the first site of the growth hormone receptor, and this transmembrane receptor do have the extracellular domain. Okay, they do have the extracellular domain, the transmembrane domain, and the intracellular domain. Okay. Now, upon binding of the growth hormone, what will happen? There will be a conformational changes will take place. There will be a conformational changes will take place, and these conformational changes will take place, and it will activate the cytoplasmic protein. It's going to, after changing the conformational changes of the receptor, it's going to activate the cytoplasmic protein, and these cytoplasmic proteins will be responsible to regulate the gene expression. Suppose we consider this is the nucleus of the cells, and this is the DNA. So what will happen? These growth hormone first bind with the first site of the growth hormone receptors, and this interaction is having higher affinity. Okay, this interaction is higher affinity. This interaction is higher affinity interaction, and followed by this binding of one molecule of the growth hormone to the first site of this transmembrane receptor, followed by a second molecule of growth hormone, which do interact with this receptor with a lower affinity. Okay, lower affinity, and upon binding to this, there leads to an conformational changes, and it's lead, or rather we can say it recruits the JAK. Okay, JAK-STAT pathway. It's recruit the JAK-STAT pathway. Okay, if the time is already over, so I will not go into deep. I will just mention a little in a brief manner, and then we'll continue in the next class. So what will happen? It will recruit the JAK-STAT pathway, and as a result, what will happen? These these are the inactive transcriptor factors. Okay, inactive transcriptor factors. So upon activation of this, what will happen? It will take the signal into the nucleus and lead to the transcriptions and translations, and the desired protein will release. That means it will be responsible for the gene expressions. Okay, it will responsible for the gene expression. For an example, you can see it will responsible for the of insulin like growth factor or mitotic whatever, or the cellular response for which is used for the growth. So this is how if you see this is how, that means the release of the growth hormone acting on the somatotrophs is due, then it initiate binding with the G protein couple receptor of the somatotrophs, get release of the growth hormone, and these hormones specifically acts on the target cells, and within the target cells, this is the basic cellular mechanism which is taking place, in which it's bind with the transmembrane receptors, and it's recruit the JAK-STAT pathway and result in the transcription and the translation, and responsible for the gene expression. So this is how a growth hormone actually play a role in a molecular level to show its actions on their targets organ. We will discuss in our next classes briefly, because ma'am has already in the Zoom class, so I will, and my time is already over. So thank you, student. Ma'am, are you there? Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, হ্যাঁ কি sir. বলছো Thank সরোজ you, কি বলছো Okay, okay. সরোজ Okay. Okay, my class is over, sir. ওকে Okay, thank you, sir. একটু লাইনে থাক একটু লাইনে থাক দিচ্ছি একটু লাইনে থাক 2 মিনিট থাক Hello. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Just a minute. Let me make you co-host. Sir, there isn't any buffering time because I happen to accidentally enter the class of Saroj. Oh, you can take 2-3 minutes more. That will be okay. Because after that we have NGCS class. No, I just asking you that Yeah. in between No, two no, no, classes, no, no, no. we buffering time. haven't kept any No, provisions. no, no, no. So can we keep that so that the way I have just entered আসলে Saroj class. আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো ম্যাডাম আমাদের একটাই জুম লিংকে করতে হয় একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই কিন্তু তখন ওই problem. ফার্মাসিউটিক্স এর লোক ঢুকে যাবে তখন আর আচ্ছা, কেলেঙ্কারি আচ্ছা। হবে ওই যে করা আচ্ছা, যাচ্ছে আচ্ছা। না ওইগুলো ওই madam। জন্য ওই জন্য ওকে করা যাচ্ছে না আচ্ছা ম্যাডাম আরেকটা জিনিস মনে পড়লো বলে দিই আপনাকে স্যাটারডে কিন্তু আমরা কিছু করতে পারিনি সেকেন্ড হাফে যেটা আপনি বলেছিলেন ওই যে একটা ইয়ে বলেছিলেন না ওটা কিন্তু ম্যাডাম কিছু করতে পারিনি উই ক্যানট বিকজ দেয়ার ইজ এ ফার্মাসিউটিক্স ক্লাস আউট দেয়ার সেই সময় কোনো লিংক দিতে পারবো না আমরা ওকে সেই সময় কোনো লিংক Link পাবো না পাবো না আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছেন তো কারণ ওই একটাই ওকে তো জুম লিংক না আমরা তো আর জুম লিংক করিনি না আগে 2-3টে ছিল এখন তো একটাই আছে না ওকে হুম, তো- so can we take that on Monday was can it be আচ্ছা, happen জাস্ট এ মিনিট না মানডে সেটা আমি দেখছি আমি স্যারকে একবার বলে দেখছি নেক্সট মানডে বলছেন কি let me talk maybe possibly তাহলে any আপনি আমাকে জানিয়ে দেবেন লেট মি নো আই উইল টক উইথ okay okay Hmm. okay sir okay ওকে ম্যাডাম টেক ইওর ক্লাস thank you okay students what we were continuing with last time yes yes students can we hear প্রিক্লিনিক্যালে যে ম্যাম যে স্টেপস গুলো হচ্ছিল সেগুলো আমরা দেখছিলাম মানে প্রথমে preclinical I didn't go into preclinical প্রিক্লিনিক্যাল মানে ওই টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন তারপর লিডের অপটিমাইজেশন তারপর ম্যাম ওই যে মডেল we had just taken an Target over validation of টার্গেট we just overviewed what happens in a drug discovery what are the steps that happens in a drug discovery right now the fundamental steps of a drug discovery that we had just checked out what are the steps do you remember them what are the steps do you remember
Yes, students, do you remember what are the steps? ম্যাম ফার্স্টে তো আগে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন করতে হচ্ছে আমাদের। Target identification. Okay. Yes, first we will go for target identification. Then what else? ভ্যালিডেশন করতে হবে, মানে প্রপার মডেল সিলেকশন ওইটা করব আমরা। Target identification. When okay, let me first is target identification. And suppose, what do you understand by this target identification? What is target and what is target identification in a drug discovery? That was what we were talking about in the last class. What is target identification? Yes. If you now, I tell you students what is the concept of this drug discovery. This is a completely application subject, a subject where you have to basically understand how the process of drug discovery takes place. What are the applications, applied science, what are the applications that you need to do to discover a drug. So this is practically not a subject where you mug up. It is a subject you basically understand the process of a drug discovery. So your concept have to be very clear. What I understand by what is target identification, what is target validation. This concept should be very clear because this is a conceptualized subject and nothing is to be mucked up, or if you mug it up and then you go and just vomit it. No, this is a subject where you conceptualize the things in a more practical way, so it is more applicable, so that your whatever you have studied or whatever you are studying in pharmacology or relating to chemistry, you combine all those applications and that helps you to apply those techniques to discover a drug. So the first step in a drug discovery is the target identification. Now, when I say target identification, what would I exactly mean by target identification? Yes, why you are being so silent? Am I talking French? ম্যাম Yes. ম্যাম ওটা তো পাথওয়েটার স্টেপস গুলো, মানে সাপোজেডলি একটা ডিজিজ আছে তো Ushmita, just target what do you understand by target identification? আমি just প্যাথোফিজিওলজিক্যাল পাথওয়েটা যেখানে যেখানে আমাদের প্রবলেমস আছে যেটাকে আমরা মানে বন্ধ করলে no, more specific. That is what I explained you. That is what I tried to explain you. Now, if I say a target identification, what would be your answer from that explanation? প্রোটিন মলিকিউলস বা এনজাইমস। Yes, protein molecules or enzymes. Now, why you're calling it as a target? What you're targeting? That enzymes function. Anybody else? Then Ushmita. Ushmita, keep your answer with you. Somebody else apart from Ushmita. Somebody else apart from Ushmita. ম্যাম কোনো সেলস হতে পারে, তারপর কোনো রিসেপ্টরস হতে পারে, মানে রিসেপ্টরস এর তো সেই স্ট্রাকচারস এর উপর আমরা টার্গেটটাকে আমরা করতে পারি, মানে পার্টিকুলার কোন জায়গাতে কাজ করবে এবং কি রকম ওখানে মানে মরফোলজিক্যাল বা কি রকম চেঞ্জ হচ্ছে, যার জন্য মানে সেখানে আমাদের মানে প্যাথোলজিক্যাল আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে, সেইখান থেকে আমরা ম্যাম টার্গেট আইডেন্টিফাই করলাম। Right, Ushmita exactly ঠিকই বলেছে, it's a protein molecule. Anything that in the body that helps in the process, whether it be a receptor, whether it be an enzyme, is a protein molecule. And the protein ultimately is nothing but a function of the gene. So either you can identify that
this is a particular gene A is particularly responsible for a protein A, and this protein A is actually the cause of a particular disease. So that protein is your target of rectifying the mechanism, the pathophysiology of a disease. If you say that if protein A is the cause of a disease A, then I need to rectify the protein A. And if I rectify the protein A, then the disease A is not there. It becomes normal physiology. So that is your target to cure a disease. That is, if you are understanding that a particular disease is caused, there could be a disease, various steps in a disease. Right. Now, for example, I talk about depression. I talk about, last time we were talking about inflammation. I'll talk about deflation. Now, can any one of you answer me how a depression is caused, and how would you target, how will you identify that target? You have studied depression in pharmacology. ম্যাম আমরা আইডেন্টিফাই করব মানে যে আগে মানে যে নিউরোট্রান্সমিটারস ম্যাম যেগুলো রেসপন্সিবল যার জন্য আমাদের ম্যাম ডিপ্রেশন হচ্ছে, মানে ওই এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটারস আর ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারস, যদি এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটারস যদি কমে যায় অথবা যদি ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারসের যদি মানে কনসেন্ট্রেশন বা পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে ম্যাম ডিপ্রেশন এরিয়া হবে। ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিশন বেড়ে যায় আর এক্সাইটেটরি ডিপ্রেশন কমে যায়। Is it that only the mechanism of pathophysiology of depression or the etiology of depression? আর কিছু নেই mechanism? একটু ভালো করে না, প্রত্যেকজন এক একটা ডিজিজ ভাবো, এক একজন, যতজন আছো, 15 জন আছো, 17 জন আছো, যতজন আছো, I'm giving you 5 minutes time. Just take out your favorite disease, the disease you like, the pharmacology of that particular subject which you like, and I ask you which are the targets of that particular disease. Okay, so I give you 5 minutes. Take your time. Take your time, and then we will check out the different targets of that particular disease. I give you some time, okay? So 5 minutes I give you. It is now 11:14. 5 minutes, that is 11:19 or 11:20. I'll just pin each and every one by one. Take your books, take out Tripathi, take Goodman Gilman, whatever you like. Just open up the book. Take that book and the pathophysiology or the pharmacology of that particular disease which you like to read.
Yes. Students, it's 11:20. Okay, Arnob. Arnob, can you hear me? Yes, Are ma'am. you there? Yes. Yes. Hello, Arnob, ma'am. yes. Huh. Did you identify, did you choose the disease? Can you talk about the target that you are targeting? Ma'am, allergic condition মানে histamine. Okay, you want an allergic condition. So you are talking about a pathophysiology of allergy. So what is the target? Which are the targets? Can you talk about the various steps or the targets that you would that can actually lead to inhibition of the allergies? ম্যাম হিস্টামিন মানে হিস্টামিন ব্যাপারটা ম্যাম হিস্টিডিন থেকে হিস্টামিন আসে ডিকার্বক্সিলেশনে এটা টার্গেট শুধুমাত্র তো মাস্ট সেল স্টেবিল মাস্ট সেল Mast cell stabilization. হ্যাঁ ইয়েস Isn't there are any other targets in the allergic conditions? What else you can target in the allergic conditions besides mast cells? And even you target the you are talking of antihistamines. So what you are actually targeting? So Arnob has selected anti-allergics. So anti-allergics. So the target, he will be targeting what? What target you are talking about in anti-allergic? Mast cell. Mast cells. Okay. So you are stopping the mast cell from disintegration. So that is your main target. There isn't any other targets that you can identify in the allergic conditions? H1 blocker. Okay, I give you time. I'll come back to you again. But at this present moment, just check out the allergic pathway flow of the allergics. What are the targets? What are different targets that you can actually choose from those? One, you have selected mast cell. Whether there are any other targets that could also be identified, just check out. Okay, I'll come to you later. Okay. Twinkle. Yes. What you're talking about? What target you would be choosing? ম্যাম ডিজিজ বলতে আমার অ্যাঞ্জিনা মাথায় এলো। Acha. So you are targeting angina. Okay, angina is the disease condition, and you would target what? That means you want to discover a drug that will help to prevent angina, that will stop angina. So what is the target that you will be identifying? Yes. What happened? ম্যাম ঠিক মানে আমার ঠিক আসছে না ব্যাপারটা। আসতে হবে তো, এই জন্যই তো আসতে হবে, নইলে ড্রাগ ডিসকভারি প্রসেসটা তো বুঝতেই পারবে না। তুমি একটা ড্রাগ তৈরি করতে, তুমি ফার্মাসি পড়ছো, তো ফার্মাসি পড়ছো, তুমি একটা ড্রাগ ডিসকভার করতে চাও যেটা ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মিলিয়ন্স অফ ইউজ করবে, আর প্রায় বছরের পর বছর ইউজ করবে। প্যারাসিটামল কবে ইনভেন্ট হয়েছিল জানো?
প্যারাসিটামল কবে ইনভেন্ট হয়েছিল বা কবে ডিসকভার করেছিল প্যারাসিটামল? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম শুনছি। হ্যাঁ কবে কিছু আইডিয়া আছে? না, না। 1950s এ ডিসকভার হয়েছিল, 1950s। এখন কত? 2021। কত বছর হলো? অনেক বছর। কত বছর মাইনাস কর না, অনেক বছর মানে কত বছর হলো? 2021 থেকে 1950 মাইনাস কর, কত বছর হয়? 70 হচ্ছে, 70 বছর। 70 ইয়ার্স। 70 ইয়ার্স। হ্যাঁ। So 70 years it is running. তো তুই একটা এরকম ড্রাগ ইউজ বানালি যেটা 100 বছর চলছে, ভাবতে পারিস কত লোককে তোর ভালো মানে ভালো করছিস। তো তুই কি করে অ্যানজাইনার একটা ড্রাগ, তুই তো অ্যানজাইনা বললি, এবার অ্যানজাইনার কোন টার্গেটটা তুই আইডেন্টিফাই করবি যেখানে অ্যানজাইনাকে স্টপ করা যায়? ম্যাম আমি দেখে বলছি। আচ্ছা তোকে আবার আরো দেখে বলবি, ঠিক আছে? টাইম নাও। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট বর্ষা? বর্ষা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ রেডি? হ্যাঁ ম্যাম রেডি। হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমার ডিজিজ বলতে হাইপারটেনশন মনে আসলো। ওকে, ডিজিজ হাইপারটেনশন। বর্ষা হাইপারটেনশন। ওকে, যদি বর্ষা হাইপারটেনশন কে টার্গেট করেছে, তাহলে হাইপারটেনশন ডিজিজটা চুজ করলে তো এবার টার্গেটটা কি আইডেন্টিফাই করবে? ম্যাম রিঅ্যাবজর্পশনটাকে টার্গেট করে, মানে পিসিটি, প্রক্সিমাল কনভলিউন্টেড টিউবিউল অথবা কালেক্টিং ডাক্ট, এগুলোকে টার্গেট করতে হবে যখন রিঅ্যাবজর্পশনটা আমাদের কমাতে হবে। তো রিঅ্যাবজর্পশনটাকে কমাতে চাও, তাহলে কি করতে চাও? তাহলে কি রকম ড্রাগ ইউজ করবে? তুমি ডাইউরেটিক্সে যেতে চাও, তাই তো? হাইপার, তুমি ভলিউমটাকে কম করতে চাও। ভলিউমটাকে, হ্যাঁ। তুমি ব্লাড ভলিউমকে কম করতে চাইছো যাতে সল্ট আর ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব না হয়। তো কি তোমার টার্গেটস হবে? কোন কোন এরিয়াতে টার্গেটস হবে? ম্যাম পিসিটি, ডিসিটি। পিসিটি, ডিসিটি এগুলোকে কি বলে? ম্যাম প্রক্সিমাল কনভলিউন্টেড টিউবিউল। বেশ, এগুলোর কিছু নাম আছে, পার্টিকুলার ড্রাগস এর কিছু নাম আছে? মানে বুঝলাম না ম্যাম কি? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল তো এরিয়া অফ দ্য কিডনি। ও আচ্ছা, লুপ অফ হেনলি বলে ওটাকে। লুপ অফ হেনলি। আচ্ছা, আমি এরিয়াজ অফ দ্য কিডনি জিজ্ঞেস করিনি, আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি কিভাবে কম করবে, সেই মেকানিজমস গুলো কি, বা কোন প্রোটিনটাকে টার্গেট করবে। এই যে তোমরা বলতে পারছো না, তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে তোমরা প্যাথোফিজিওলজিটাকে ভালো করে বোঝোনি। আমার মেন উদ্দেশ্য তোমাদেরকে এই পয়েন্ট আউট করে দেওয়া যে তোমাদেরকে প্যাথোফিজিওলজিটা বুঝতে হবে, প্রত্যেক ড্রাগের প্যাথোফিজিওলজি বুঝতে হবে, তার ফার্মাকোলজি এফেক্টটা কি সেখান থেকে তোমাকে জানতে হবে। উল্টো দিক থেকেই আসছে, যদি আমি ফার্মাকোলজি অফ দ্য ড্রাগ বুঝি তার মানে আমাকে প্যাথোফিজিওলজিটাই ইকুয়ালি বুঝতে হবে। হাইপারটেনশন তুমি রিডিউস কি ভাবে করতে পারো, বলতে পারো কি ভাবে আমি ব্লাড প্রেশারটাকে কম করতে পারি? হ্যাঁ ম্যাম, ওই তো লুপ অফ হেনরিতে একটা সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ট্রান্সপোর্টার থাকে, তো ওখান থেকে সোডিয়াম। শোনো তুমি বর্ষা, তুমি একটা এরিয়া জিজ্ঞেস করছো, ডাইউরেটিক্স জিজ্ঞেস করছো। হাইপারটেনশনে কি ওয়েতে আমি হাইপারটেনশন কম করতে পারি? বুঝতে পেরেছো কি বললাম? ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া, হাইপারটেনশন ইজ নাথিং বাট প্রেশারটা বেড়ে যাওয়া, ব্লাডের প্রেশার বেড়ে যাওয়া, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া। আমি ব্লাড প্রেশারটা কি ভাবে কম করতে পারবো? আমার মেকানিজম টেকনিকস গুলো কি এরিয়াস?
আচ্ছা, তোমার বাড়িতে ফ্যান চলছে? হ্যাঁ ম্যাম। ফ্যান চলছে, ফ্যানটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, কেন বন্ধ হলো? কি হতে পারে? কারেন্ট চলে যেতে পারে ম্যাম। একটা হচ্ছে কারেন্ট চলে যেতে পারে, আর কি হতে পারে? কারেন্ট আছে, তুমি দেখলে কারেন্ট আছে তাও ফ্যান চলছে, আর কি হতে পারে? অনেক কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি হতে পারে? চন্দন দাঁড়া দাঁড়া, মাঝখানে কথা বলিস না, দাঁড়া, বর্ষাকে বলতে দে। ম্যাম শর্ট সার্কিট হয়ে যেতে পারে। শর্ট সার্কিট হয়ে যেতে পারে, আর কি হতে পারে? দেয়ার আর পসিবিলিটিস, অনেক কিছু কারণ হতে পারে। যে ওয়্যারটা কানেক্ট করছে সেটাই খুলে যেতে পারে, কারেন্ট আছে কিন্তু ওয়্যারটা খুলে গেল। সুইচের ওয়্যারটা খুলতে পারে, বা ফ্যানের সাথে যে ওয়্যারটা কানেক্টেড আছে ওখানেও ওয়্যার খুলে যেতে পারে। হতে পারে ফ্যানের কিছু মেকানিজমস আছে যেখানে ঠিক হচ্ছে না, হয়তো যেই ক্যাপাসিটরটা আছে সেটাই কাজ করছে না। So there are number of possibilities. আমি হাইপারটেনশনের সেই পসিবিলিটিস গুলোই জিজ্ঞেস করছি যে কি কি কারণে হাইপারটেনশন হতে পারে। তুমি পিসিটি ডিসিটি জিজ্ঞেস বলছো, কিন্তু তুমি এক্স্যাক্টলি কি করতে চাইছো সেটা তুমি বলছো না। ম্যাম যখন ব্লাড ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছে তখনই তো মানে হাইপারটেনশনের ইয়েটা দেখা যাচ্ছে না। শুধুই কি ব্লাড ভলিউম বাড়ছে, আর কি কি হতে পারে ব্লাড ভলিউম বাড়ার? ম্যাম যদি আমরা সল্ট ইনটেকটা হাই হয়ে যায় অথবা মানে কোলেস্টেরল যদি বেড়ে যায় তখন হতে পারে। ওকে, কোলেস্টেরল বেড়ে যায়, যদি কোনো রকম ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে হাইপারটেনশনে তাহলে হতে পারে। তুমি এক্সপ্লেন করতে পারবে? আমি যদি বলি what are the factors that are affecting the blood hypertension? ম্যাম কার্ডিয়াক আউটপুট, পেরিফেরাল। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, এই তো ঠিক বলেছো, এই পয়েন্টস গুলোই আমি চাইছিলাম। কার্ডিয়াক আউটপুট এন্ড পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। What are the factors that affects the peripheral resistance? What are the blood pressure is blood volume. Blood volume, right, blood volume. The cardiac resistance or the peripheral resistance is determined by the blood volume. এছাড়া আমি যদি কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে কম করতে চাই বা কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে এফিশিয়েন্ট করতে চাই, তাহলে আমাকে আর কি করতে হবে? আর কি কি ফ্যাক্টরস আছে কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে ঠিক করার? ম্যাম যে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যে প্রেসারটা দিচ্ছে না, প্রেসার মানে যদি আমরা ব্লাড ভেসেলটাকে ইয়ে করে দিতে পারি তাহলে what are the, আমি আবার বলছি মন দিয়ে শোনো, what are the factors that affects the cardiac output? ম্যাম যে ভিসকোসিটি অফ যে ব্লাডটা আছে তো সেটা কি করে বুঝবে? cardiac output is equal to what are the factors that affect cardiac output? Stroke volume and heart rate. So what is stroke volume? And what are the factors that affect the stroke volume will also affect the blood pressure. এই রকম করে প্রত্যেকটা লাইনকে ডিফাইন করতে হবে, তখনই তুমি টার্গেটটা বুঝতে পারবে কোন টার্গেটে আমি ঠিক করলে আমার ব্লাড প্রেশারটা এফেক্টিভ হবে। ডায়ুরেটিক্স আর নট ভেরি এফেক্টিভ নাওয়াডেজ। ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্টে আর নেই ডায়ুরেটিক, আগে ছিল, অনেক কাল আগে ছিল। এখন টাইমলাইন আমরা অনেক প্রোগ্রেস করে গেছি। we are understanding the mechanism of hypertension in a more better way. ঠিক হচ্ছে না? স্ট্রোক ভলিউম কি কি এফেক্ট করে?
ডায়াস্টোলিক প্রেশার আর সিস্টোলিক প্রেশার। স্ট্রোক ভলিউম হ্যাঁ তাই তো। না, preload, afterload, and contractility. Preload, afterload, and contractility. These are the three major factors that affect the stroke volume. The heart rate is also one of the factors. এই তিনটে ফ্যাক্টর স্ট্রোক ভলিউমকে এফেক্ট করে। আর এই স্ট্রোক ভলিউম যখন কমবে তখন ব্লাড প্রেশারও কমবে। যদি স্ট্রোক ভলিউম বাড়ে তাহলে ব্লাড প্রেশারও বাড়বে। ঠিক সেরকম হার্ট রেটকেও কন্ট্রোল করা যায়। এবার এতগুলো ফ্যাক্টরস এর ভেতরে হাইপারটেনশনকে কন্ট্রোল করার এতগুলো ফ্যাক্টরস কি কি বললাম? প্রিলোড, আফটারলোড। হোয়াট ইজ আফটারলোড? মনে আছে? What is preload? What is contractility? What is heart rate? And peripheral resistance. এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর, যতগুলো ফ্যাক্টর লিখেছি এই পাঁচটা ফ্যাক্টর হাইপারটেনশনকে ডাইরেক্টলি এফেক্ট করে, এক্সেপ্ট আফটারলোড। আফটারলোড কম করলে স্ট্রোক ভলিউম বাড়ে, আফটারলোড বাড়লে স্ট্রোক ভলিউম কম হয়। So there is an inversely proportional of the afterload, but all the four factors affect the heart rate in a proportional manner. That means each of the factor, if it increases, it will increase the hypertension. So which are the things which control this? And we have to target that particular protein or that particular factor. এইরকম প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা মেকানিজমকে বুঝতে হবে, তাহলে আমরা ড্রাগ ডিসকাভারি করতে পারবো, নইলে ড্রাগ ডিসকাভারি হচ্ছে না বা হবে না। ঠিক আছে বর্ষা, আরো ডিটেলসে গিয়ে একটা পুরো ডেফিনেট প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টকে বুঝে দেখো কোন অ্যাসপেক্টটা এর ভেতরে কোন প্রোটিনটা কাজ করছে, কোন রিসেপ্টরটা কাজ করছে, সেই প্রোটিনটা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে কন্ট্রোল করবে, প্রত্যেকটা মেকানিজমকে কন্ট্রোল, আমাকে সেই প্রোটিনটাকে টার্গেট করতে হবে। না ফর এক্সাম্পল হার্ট রেট, হার্ট রেট কে কন্ট্রোল করছে? আমি একটা ভেরি ইজি টার্গেট জিজ্ঞেস করলাম, হার্ট রেট, হার্ট রেট কে কন্ট্রোল করছে? ব্লাড ভলিউমটা কন্ট্রোল করছে। টুইঙ্কেল ভেবে কথা বলবি। ম্যাম ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্সটা মানে কন্ট্রাকশন হার্ট রেট, হু ইজ কন্ট্রোলিং দ্য হার্ট রেট? ম্যাম এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন এগুলো। এটা নিউরোট্রান্সমিটারস, আমি নিউরোট্রান্সমিটারস এর কথা বলছি না। সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জটা করছেন না। হার্ট রেট কে কন্ট্রোল করছে? আরো রিফাইন করো আনসার। হার্ট রেট কে কন্ট্রোল করছে? ব্রেন। ম্যাম আলফা 2 রিসেপ্টর ছিল যেটার উপরে কাজ করছিল বিটা receptors are predominant in ম্যাম বিটা 1টা যেটা আছে সেটাই তো ম্যাম হার্টে আছে, বিটা 1। yes, beta 1. The beta receptors are responsible for the heart rate. ঠিক আছে, এবার বিটা রিসেপ্টরস যদি আমি হার্ট রেটটা কম করি তাহলে আমরা বিটা রিসেপ্টর ব্লকার্স দেব, efficiently controls the heart rate. Beta blockers, selective beta blocker এর একটা নাম বলো। ম্যাম বিটা রিসেপ্টর ব্লকার? Yes.
ওই তো ইয়ে আছে, প্রোপানোলল আছে, অ্যাটানোলল আছে, এটা নন সিলেক্টিভ, আমি সিলেক্টিভ জিজ্ঞেস করেছি, প্রপার আচ্ছা। সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকার। কি হলো? ইসমলল। হ্যাঁ, মেটোপ্রোলল। সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকার্স। এবার যদি কন্ট্রাক্টিলিটি কম করতে চাই তাহলে কোন প্রোটিনস গুলোকে আমি আইডেন্টিফাই করব? Contractility, that is the target. Contractility, that is the target in decreasing the hypertension. So which protein I'll target? Yes. সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে Which protein I'll target? একদম be মায়োসিন, specific. আমি মায়োসিন। মায়োসিন। ক্যালমোডুলিনটা, ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কমপ্লেক্স। ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন, ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিল। পুষ্মিতা এইরকম উত্তর দিলে কিন্তু সত্যি সামনে থাকলে আমি খুব বকতাম। ক্যালসিয়াম, আমি কার্ডিয়াক মাসেলের কথা বলছি, ক্যালসিয়াম কলমোডুল কেন আসবে? স্মুথ মাসেলে ক্যালসিয়াম। এ ভগবান, কি হচ্ছে? আমি ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিনের কথা আসবেই না এখানে। এখানে তো আমি কার্ডিয়াক মাসেলস এর কথা বলছি। তাহলে কোন রিসেপ্টরটা আসবে এর ভেতরে যখন আমি কন্ট্রাক্টিলিটির কথা বলছি? ম্যাম ট্রোপোনিন, ট্রোপোমায়োসিন। They are regulatory proteins. Yes, they are regulatory proteins. They are actually causing the calcium to block, to come and interact. That is different aspect. আমি কোন কন্ট্রাক্টিলিটিতে কম করতে গেলে আমি কি করব? ক্যালসিয়াম চ্যানেলটাকে তো ব্লক করতে হবে। অ্যাবসলিউটলি, এইটাই আনসার ছিল, ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করব। এখানে কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল কাজ করে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল অনেক রকমের হয়। এটিপি সেনসিটিভ ম্যাম, আই থিংক এটিপি সেনসিটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। এটিপি সেনসিটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এইটা এটিপি সেনসিটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা কি বাবা? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো দেখি। ভুলে গেছি ম্যাম, পড়েছিলাম। বলো না। ক্যালসিয়াম চ্যানেল কত রকমের হয়? আমি কোন ড্রাগটা ইউজ করব এখানে? ডালটিয়াজেম ম্যাম বলছি না অ্যামলোডেপিন? ম্যাম বলবো না, মানে বলো বলো। ম্যাম বেসিক্যালি তো কার্ডিয়াকে তো আমাদের টি টাইপসই থাকে, আর যেটা আমাদের এমনি স্কেলিটাল মাসলস যেগুলো থাকলো সেগুলোতে তো ম্যাম আমাদের এল টাইপস থাকছে। তো যদি আমাদের মানে হাইপার টেনশন যদি আমাদের কন্ট্রোল করা থাকে তাহলে তো ম্যাম আমরা এল টাইপসের দেবো, মানে যেগুলো মানে মাসলস এর ইয়েতে আছে, মানে ওই আমাদের অ্যামলোডিপিন, নিফেডিপিন। এই গ্রুপটাকে কি বলা, এই কেমিক্যাল গ্রুপটাকে কি বলা হয়? ওই তো ম্যাম ওই ডাইহাইড্রোপিরিডিনস গ্রুপের আন্ডারে ম্যাম এগুলো পড়ছে। ডাইহাইড্রোপিরিডিনস, পিরিডিনস। ওকে, তো অ্যামলোডেপিন, নিফেডিপিন আর মানে ওটারই আবার এস অ্যামলোডিপিন। এসটা হচ্ছে সাস্টেন রিলিজ, ঠিক আছে? এস স্ট্যান্ডস ফর সাস্টেন রিলিজ। সো কন্ট্রাক্টিলি, সো now you understood what are the targets. আমি প্রত্যেকটা ডিজিজ ডিসঅর্ডারস এর
পার্টিকুলার প্রোটিনটাকে একটা ডিজিজ যদি হয় তার অনেক ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরসকে আমি এক্সপ্লেন করব, এই ফ্যাক্টরস গুলো কিভাবে কন্ট্রোল করছে সেটা এক্সপ্লেনেশন দেব, আর কোন পার্টিকুলার প্রোটিনটা এই পার্টিকুলার ডিজিজটাকে, এই পার্টিকুলার ফ্যাক্টরটা কাজ করছে সেটাকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো সেটাকে আগে দেখব। So this is how you actually try to find out the target, the particular target you want to identify. So this is called as target identification. ঠিক আছে? Now Shomik, hypertension হলো, তুই কি একটা ড্রাগ বল, ডিজিজ বল যেটা you want to have the ম্যাম যে কোনো ভাইরাল ডিজিজ। viral disease, okay? তারপর কি আছে? ম্যাম ওটা মেইনলি ভাইরাসের যে জেনমটা ওটাকে আমাদের টার্গেট হিসেবে ধরতে হবে। জিনোমটা টার্গেট হিসাবে ধরতে হবে, কেন ওখানে জিনোমটাই টার্গেট হিসাবে ধরবি? সেখানে তুই ভ্যাকসিন তৈরি করবি, তাই তো? তোর ভ্যাকসিন তৈরি করার হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ভ্যাকসিন যদি তৈরি করিস তাহলে এই যে কোভিড ভ্যাকসিন হচ্ছে, তাহলে এক্সাম্পল বল কি কোন কোন ওয়েতে আমি ভ্যাকসিনটাকে, মানে আইদার ভ্যাকসিন বা কোনো ড্রাগ। হ্যাঁ ম্যাম মেইনলি ওই জেনমের ভেতরে যে প্রোটিন নিউক্লিয়াস আছে ওটা কি টার্গেট হিসেবে তো ধরার কথা। ঠিক আছে, ওটা ধরলাম, আর এছাড়া আর কিছু নেই? এন্ট্রি পয়েন্টস গুলোতেও তো বন্ধ করা যায়, ভাইরাসটা এন্ট্রি হচ্ছে কিভাবে সেখানেও তো বন্ধ করা যায়। আমি ঢুকতেই দেবো না বডির ভেতরে। তো সেই পার্টিকুলার প্রোটিনস গুলোকেও টার্গেট করা যায়, আচ্ছা হ্যাঁ। তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে তুই আসবি জিনোম ইনহিবিট করার জন্য, রেপ্লিকেশনটা ইনহিবিট করবি না ডাইরেক্টলি মেরে ফেলবি, কি করতে চাস বেসিক্যালি? রেপ্লিকেশনটাকে ইনহিবিট করব প্রথমে। রেপ্লিকেশনকে ইনহিবিট করবি, তো কিভাবে ইনহিবিট করবি? সেই প্রোটিন, পার্টিকুলার প্রোটিন কি কি হতে পারে? কি কি স্টেজেস হতে পারে সেটা বল। ভ্যাকসিন, ভাইরাসের যে ড্রাগস তৈরি করবি বা ভ্যাকসিন তৈরি করবি, কি কি স্টেপস হতে পারে একটা ভাইরাল ডিজিজের? কোন একটা ভাইরাল ডিজিজ নেই, তো সেখানে কি কি স্টেপস হতে পারে, কোথায় এক্স্যাক্টলি তুই আইডেন্টিফাই করতে চাস? এটা যেটা বললি সেটা উপর উপর দিয়ে বললি। ম্যাম বলবো? প্রথমে তো হোস্ট সেলে অ্যাটাচমেন্ট হবে। হোস্ট সেলে অ্যাটাচমেন্ট হবে, তারপর সেটা তো আমি বললাম। তো ভাইরাস ডিজিজটা কিভাবে হচ্ছে, কেমন ভাবে হচ্ছে, তার প্রত্যেকটা স্টেপ তোমাকে ইলুসিডেট করতে হবে, আর তারপরে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন স্টেপে তুমি ইনহিবিট করতে চাও। স্পেসিফিক এক্সাম্পল নিয়ে বলতে হবে না, এরকম তো উপর উপর দিয়ে, তার মানে আমি জাস্ট উপর উপর দিয়ে দেখে নিলাম। ম্যাম বলবো? হ্যাঁ বলো অর্ণব। ম্যাম সাপোজ ম্যাম এটাই মানে করোনা যদি ধরা হয় ম্যাম, প্রথমে তো ম্যাম আমাদের যে মানে কোন ACE2 রিসেপ্টরস যখন ম্যাম বাইন্ড হচ্ছে মানে করোনা স্পাইক প্রোটিনটা, ওটা তো আমাদের মানে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড RNA প্রোটিন, তখন বাইন্ড হওয়ার পর যখন ওটা আমাদের লাইসোজোমের সঙ্গে মানে অ্যাটাচ হচ্ছে এবং ওখানে তো লাইসোজোমটা প্রচুর অ্যাসিডিক কন্টেন্টস তৈরি হয়, ওটা যখন বেরিয়ে আসছে তখন ম্যাম ওটা ভাইরাল যে প্রোটিনটা ওটা ম্যাম রিলিজ হচ্ছে। তারপরে ম্যাম ওটা বাইন্ড হচ্ছে ম্যাম, মানে রাইবোজোমের সঙ্গে যখন বাইন্ড হচ্ছে তখন ওটা ভাইরাল প্রোটিনটা পুরোপুরি রিলিজ হয়ে আরেকটা প্রোটিনে গিয়ে আরেকটা মানে সেলে গিয়ে অ্যাটাচ হচ্ছে, তখন সেটাকেও আবার ব্রাস্ট আউট করে দিচ্ছে।
এইভাবে যখন এবার যদি আমি ওই রেপ্লিকেশনটা যদি বন্ধ করতে পারি, মনে করুন রেমডিসিভির এইসব ড্রাগ গুলো দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে ম্যাম তখন ওটা একটা টার্গেট হতে পারে। অ্যাট ফার্স্ট আমরা হয়তো কোনো মানে রিসেপ্টরই একটা বাইন্ড দিতে পারি কোনো একটা ড্রাগ দিয়ে, বা হয়তো কোনো মানে স্পাইক প্রোটিনটা কি হয়তো কোনো ড্যামেজ করে দিতে পারি কোনো একটা ড্রাগ দিয়ে, বা রেপ্লিকেশনটাকে আটকে দিতে পারি কোনো একটা কিছু ড্রাগ দিয়ে। রাইট, তো আমি এই এক্স্যাক্টলি, তা আমি প্রত্যেকটা স্টেপে একটা মেজর ডিজিজ হচ্ছে কিভাবে সেটাকে আমি এলুসিডেট করব। সো ইউ কি প্রসেস, তাহলে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশনের প্রসেস হচ্ছে any disease that you want to cure or you are targeting, যে আমি একটা পার্টিকুলার এক্স ডিজিজটাকে আমি টার্গেট করছি, সেই টার্গেটেড ডিজিজের প্যাথোফিজিওলজি পয়েন্টস গুলোকে ইলুসিডেট করা, পুরো জেনে নেওয়া যে কিভাবে একটা প্যাথোফিজিওলজি হচ্ছে। If it can be any infection, it can be any bacterial infection, it can be any viral infection, or it could be non-curable diseases like schizophrenia, antidepressants. These are not, they are schizophrenia, depression, they cannot be cured. Diabetes, they cannot be cured. You just can only improve the disease condition. You can reduce the aspects. But in case of infection, yes, you can eradicate the infection. A person who is infected with tuberculosis, he can be cured completely, and there won't be any tuberculosis infections in them. তো প্রত্যেকটা স্টেপ যেটাই হচ্ছে কিউরেবল নন কিউরেবল ডিজিজে, আমি টার্গেটটা আমি কি করে জানবো, সেটা হচ্ছে ইলুসিডেশন, পার্টিকুলার ইলুসিডেশন এন্ড ডিফারেন্ট কজেস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিফারেন্ট causes of that particular disease, আর সেই কজের পেছনে কোন প্রোটিনটা বা কোন এনজাইমটা রেসপন্সিবল সেটাকে আইডেন্টিফাই করা। Once you identify a particular target for that disease, you need to process for the target validation. Next আসছে target validation. কিন্তু এই যে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন অনেক ভাবে করা যায়। টার্গেট আইডেন্টিফিকেশনের যে প্রসেসটা সেটা অনেক ভাবে করা যায়। মেজর ড্রাগ ডিসকাভারিতে একটু নোট ডাউন করে নেবে নিজের খাতা পেন্সিলে, প্লিজ নোট ইট ডাউন as if you are there in the classroom. Now, target identification can happen by three major ways. The follow-up is the first, I'll talk about the phenotype screening strategies. Phenotype screening strategies. Phenotype screening strategy. First, we'll talk about phenotype screening strategy. Then second is the target-based screening strategy. Third is the fast follower strategy. Now, phenotype screening strategy, আমি প্রত্যেকটা এক্সপ্লেনেশন দেব, তার আগে আমরা এক একটা ধরে কথা বলি। টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন এই তিনটে প্রসেসে করা যায়, এটা নাম দেওয়া হয়েছে, তিন ভাবে করা যায়, তিনটে ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন। The first is phenotype screening strategy. Phenotype, এই নামটার থেকে, ফিনোটাইপ এই নামটার থেকে কেউ কিছু আইডেন্টিফাই করেছো? কেউ কিছু বলতে পারবে? What does it understand? What do you understand by phenotype screening strategy? Ma'am, observable characteristics. Observable characteristics, yes. Phenotype মানে observable. তা কিছু গেস, কেউ কিছু ভেবে কিছু বলতে পারো কিভাবে হতে পারে ফিনোটাইপিক?
মানে কি হয় এই টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন, এই প্রসেসে কি হতে পারে, অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ঠিক আছে, ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো উত্তর। কিন্তু আমরা কিভাবে অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিভাবে করা যায় টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন থ্রু দিস ফিনোটাইপিক, আর আমি টাইপ বলি না, টাইপিক বলি এটাকে, সরি, ফিনোটাইপিক, একটু রেকটিফাই করে নাও, এটাকে আমি ফিনোটাইপিক বলবো। ঠিক আছে, ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজি। আমাকে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন করতে গেলে আমাকে স্ক্রিন করতে হবে, একটা পার্টিকুলার, আমি কি করে করব? "80% of 90% drugs that are discovered is through phenotypic screening strategy." এটাতে কি হতে পারে? "80% of 90% drug", 80 to 90% of the drug, যতগুলো ড্রাগ আজ পর্যন্ত ডিসকভার্ড হয়ে এসছে সবগুলোই ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজি থেকে। ম্যাম মানে কোনো ডিজিজটা হওয়ার পর মানে কিছু আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা ওখানে অবজার্ভ করতে পারছি, মানে সেটা ম্যাম এক্সটার্নাল হোক কি ইন্টারনাল হোক, তো সেইটা অনুযায়ী যখন ম্যাম মানে স্ক্রিনিং যখন করছি। আর একটু ক্লিয়ার হলো, আমি বুঝতে পারিনি, অন্য কেউ বুঝতে পেরেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, তুমি যদি একটু ক্লিয়ার করে বলো। ম্যাম মানে যদি আমি এক্সটার্নাল দিয়ে বলছি ম্যাম, যদি কিছু একটা মানে টিউমারাস গ্রোথ বা কিছু যদি হয় যেটা মানে আমি বাইরে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা এমন কিছু মানে মানে মেডিসিন আমরা ডিজাইন করলাম যেটা ওই পার্টিকুলার ওই। তুমি কি করে ডিজাইন করবে? তুমি তো জানো না ওই টিউমারটা কিসের জন্য হয়েছে। আমি তো বলছি অ্যাবজর্বেবল, ও বললো না অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তো ফিনোটাইপিক বলতে কিরকম করে হতে পারে? আর আমি বলছি 80% of 90% drugs are discovered in this way. আমি জানি না, তোমাদের সাথে হয়তো আমি ডিসকাস করেছি, রিজারপিন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট কি করে ডিসকভার হলো বলতে পারো? তাহলে এটা বলতে পারো। I have talked about Rizapine, I believe, when I was taking your pharmacy 81. হ্যাঁ ম্যাম, বলেছিলেন হাইপারটেনশনের জন্য আগে ওটা ইউজ করতো, তো দেখা গেল লোকের মুড চেঞ্জেস হতে লাগলো, মানে মুড ডিসঅর্ডার্স টাইপের হতে লাগলো, ওটার থেকে হয়েছিল সেই মোনোঅ্যামাইন হাইপোথিসিসটা। Absolutely correct. So this is a phenotypic screening. কিরকম? আমি অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছি একটা কোনো কম্পাউন্ডের, আমি জানি না সেই কম্পাউন্ডটা কিভাবে কাজ করে বা কোন টার্গেটে কি কাজ করছে, সেখানে টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে না, কিন্তু বাট আমি একটা মলিকিউল নিলাম XYZ, সেটাকে আমি খেলাম, খাওয়ার কিছুদিন পরে অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখলাম। সো দিস ইজ আ ফিনোটাইপিক, কারণ ওষুধটা খাওয়ার পরের কি এফেক্টটা আসছে সেটাই হচ্ছে ফিনোটাইপিক। তো ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজিজ আর দি মোস্ট প্রিডমিনেন্ট ফর দ্য টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন। যেরকম রিজারপিন ওয়াজ ডিসকভার্ড ফর হাইপারটেনশন, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, কারণ রিজারপিন একটা প্লান্ট কম্পোনেন্ট, এই প্লান্টটা খেত, খাওয়ার পরে দেখা গেল যে লোকেরা যখনই খেত তাদের মাথা হাইপারটেনশনের যেই সিমটমস গুলো থাকতো সেগুলো কমে যেত। তাহলে রিজারপিনকে শুরু করা হলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, কিন্তু আবার রিজারপিন যদি অনেক দিন ধরে খেতে শুরু করলো, প্রায় 3 মাস ধরে খাচ্ছে, তাদের দেখা গেল
3 মাসের পরে দেখা গেল those patients were suffering from depression or mood changes. They had a severe mood disorders. So that actually hypothesized the mechanism of result. সেখান থেকে ডিসকাভারি হলো টার্গেটের। টার্গেট কিন্তু আইডেন্টিফাই আগে হয়নি, আগে অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আইডেন্টিফাইড হয়েছে, তারপরে টার্গেটটা। ওই অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেন হচ্ছে সেইটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন। আন্ডারস্টুড? তাহলে হোয়াট ইজ ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? মানে ম্যাম বেসিক্যালি ড্রাগটা খাওয়ার পরে আমরা চেঞ্জেস গুলো পেশেন্টের মধ্যে অবজার্ভ করছি। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল শুষ্নি খেয়েছো? শুষ্নি শাক? না ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম খেয়েছি। কি হয়? ম্যাম ঘুম পায়। ঘুম পায়, অ্যাবসলিউটলি ঘুম পায় শুষ্নি শাক খেলে। শুষ্নি শাক খেলে ঘুম পায়, তার মানে শুষ্নি শাকের ভেতরে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা ঘুম মানে it induces sleep. So possible target could be কি কি রিসেপ্টরে কাজ করলে বা কিভাবে ঘুম কি কি মডিউলেট করলে ঘুম পাওয়া যায়। গাবা রিসেপ্টর সবচেয়ে ইজি হচ্ছে গাবা রিসেপ্টর। তো আমি এখান থেকে আইডেন্টিফাই অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিককে আর টার্গেটটাকে আইডেন্টিফাই করছি। অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক কি? ঘুম পাওয়া। টার্গেটটা কোথায় হতে পারে? মোস্ট প্রিডমিনেন্ট হচ্ছে গাবা। কিন্তু গাবাই কি হতে পারে না, সেরোটোনিনও হতে পারে। সেরোটোনিন ইনক্রিজ করলে ঘুম পায়, সেরোটোনিনকে ইনক্রিজ করলে ঘুম পায়। তার মানে সেরোটোনিনও হতে পারে, গাবাও হতে পারে। এই দুটো টার্গেট, এইগুলো দুটো অ্যাসপেক্টস, এই দুটো টার্গেটস যেটা ঘুমের জন্য রেসপন্সিবল। কিন্তু শুষ্নির ভেতরে কি কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট আছে যে এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা টার্গেটে গিয়ে এফেক্ট করছে, বা হতেই পারে দুটো টার্গেটে গিয়ে, আমি সেটাকে আইডেন্টিফাই করব। আর কোন এক্সাম্পল? এটা তো আমি এক্সাম্পল দিলাম, আর কোন এক্সাম্পল কারোর কাছে আছে এইরকম ধরনের? দেবদীপ, are you Yes, there, ma'am. Devdeep? Yes. Yes, ma'am. শুনছিস তো? আমি হ্যাঁ, ma'am. ঘুমিয়ে পড়িসনি তো? ঘুমাচ্ছিলিস না জাগিয়ে দিলাম ঘুমাতে ঘুমাতে? না না তো? না, আচ্ছা, ma'am. তাহলে একটা এক্সাম্পল বল। এরকম কিছু গাছের বা এনি প্লান্ট, এই যে আমরা প্লান্ট বেসড ডিসকাভারি আমাদের কলেজে অনেকেই করে, ফাইটোকেমিক্যাল স্ক্রিনিং। ফাইটোকেমিক্যাল স্ক্রিনিং মানে কি? একটা প্লান্টের ভেতরে ফাইটোকেমিক্যালস আছে, সেইগুলোকে স্ক্রিন করে কিছু একটা নিয়ে দেখা কি এফেক্ট আছে, আদৌ তার ভেতরে সেই এফেক্টটা দিচ্ছে কি। এই প্রসেসটাকে বলা হয় ফিনোটাইপিং স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজিজ ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ দি টার্গেটস। হ্যাঁ দেবদীপ, এক্সাম্পল বল। ম্যাম তুলসী আছে ম্যাম, কাফে হেল্প করে। কাফে হেল্প করে? তো কাফে হেল্প করলে কোথায় তুলসী গিয়ে কাজ করতে পারে, কোন টার্গেটে? কোন টার্গেটে গিয়ে কাজ করলে তুলসী
অ্যান্টি ব্রঙ্কো রিল্যাক্স করবে। ব্রঙ্কিয়ালস ম্যাম, ব্রঙ্কোডাইলেটরস। ব্রঙ্কোডাইলেটরস, হ্যাঁ। কিভাবে ব্রঙ্কোডাইলেটরস কিরকম হয় ইউজুয়ালি? ব্রঙ্কোডাইলেটরস যে পড়েছো সেগুলো কি কি ব্রঙ্কোডাইলেটরস, কিভাবে ব্রঙ্কোডাইলেশন করে? কি হলো, প্রশ্ন উত্তর দাও, আমি প্রশ্ন করেছি। আই এম ওয়েটিং ফর ইওর আনসার্স। ম্যাম ব্রঙ্কিওলসে যখন ম্যাম ওই হিস্টামিন গুলো যখন জমা এটা হয়ে তো যায়। অর্ণব বলছে, দেবদীপ বলছে না তো। অর্ণব বলছে তো, দেবদীপ কোথায়? ও ম্যাম, অর্ণব দাঁড়া হ্যাঁ দাঁড়া। ম্যাম আছে ম্যাম। হ্যাঁ তুই বল, উত্তর অর্ণব দিচ্ছে, তুই কি করছিস? ইয়েস দেবদীপ, ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, চলো উত্তর দাও, কিছু তো বলো। ব্রঙ্কোডাইলেটরস কিভাবে কাজ করে? ম্যাম এয়ারওয়েটাকে ম্যাম টাইটেন করে দেয়। কি করে দেয়? বুঝতে পারলাম না বেটা, বলো কি করে? ম্যাম ম্যাম ওপেন করে দেয় ম্যাম এয়ারওয়েটাকে। এয়ারওয়েটাকে ওপেন করে দেয়, ডায়ালেট করে। ডাইলেট করে। কিভাবে ডাইলেট করে? কিভাবে ডাইলেট করে? ম্যাম ব্রঙ্কিয়াল মাসলটাকে রিল্যাক্স করে। হ্যাঁ, ব্রঙ্কাল মাসলটা রিল্যাক্স করে। কি রকম রিল্যাক্স হয়? কে করে ব্রঙ্কাল মাসলকে রিল্যাক্স? এমনি এমনি হয়ে যায়? ওখানে একটা ভূত আছে, ওই আমাদের ওই কি জানো, গুপি গাইন বাঘা মাইনের মতো। না ও মনে আসে যে আরে ভূতের রাজাকে বললাম আরে ব্রঙ্কাল মাসলটাকে একটু রিল্যাক্স করে দাও, তো রাজা গিয়ে ব্রঙ্কাল মাসলটা রিল্যাক্স করে দিল, ওই রকম। No, this is not going to happen in drug discovery. আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ তোমাদের ফার্মাকোলজিটাকে ভালো করে ঝালাতে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে। এই রকম করে সুপারফিশিয়ালি কিছু জিনিস উপর দিয়ে সবকিছু যাবে, সেমিস্টার শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এন্ড অফ দি এমফার্ম তখন মনে হবে কিছুই শিখলাম না। এটা এরকম না করে প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট কে বুঝে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি ব্রঙ্কোডাইলেশন কে করে? ব্রঙ্কাল মাসলসে ব্রঙ্কোডাইলেটর কিভাবে হয়, কি কি মেকানিজমস আছে? আর কি কি ফিনোটাইপিক স্ট্র্যাটেজিস বলতে পারো, এক্সাম্পলস? ইয়েস, চন্দন। ভাবছি। ভাবছিস, আচ্ছা। মৈত্রী? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম ভিনকা অ্যালকালয়েড ক্যান্সারের জন্য ইউজ করা হয় ট্রিটমেন্টে।
ভিনক্রিস্টিন ব্লাস্টিং, ঠিক আছে, ওটা তো করাই হয়। এছাড়া ওটা তো অলরেডি এস্টাবলিশ। এছাড়া তুমি কি ভাবতে পারো, তুমি যদি আইডেন্টিফাই করতে চাও একটা ফিনোটাইপিক মানে অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে টার্গেটটা আইডেন্টিফাই করো। এরকম কোন এক্সাম্পল তুমি বলতে পারো কি? ম্যাম কারকুমিন হবে না? কারকুমিন হ্যাঁ, কি কি টার্গেট হতে পারে? অন্য ম্যাম ঠান্ডা লাগা এদিক থেকে তো মানে হলুদের হ্যাঁ, কুরকুমিন এটা অ্যালার্জিক দিক থেকেও কাজ করতে পারে এবং ঠান্ডা লাগা। কুরকুমিন মেইনলি ইজ অ্যান অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাব, হ্যাঁ ঠিক আছে, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হিসাবে কাজ হয় কুরকুমিন। ইটস আ ভেরি গুড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। এটা তো এটা হবে তাহলে। এবার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কুরকুমিন হতে, এটা তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কিন্তু কিভাবে কুরকুমিনটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি দেখাচ্ছে, কি মেকানিজম, সেটা তো আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন টার্গেটে করতে পারে। তার মানে ইনফ্লামেশন কিভাবে হচ্ছে সেই প্রসেসটা দেখতে হবে, আর তারপরে আইডেন্টিফাই করতে হবে। দিস ইজ ওয়ান ফিনোটাইপিক, ঠিক আছে। এছাড়া আর কি, এক্সাম্পলস হতে পারে? Keep thinking, ignite your minds to think differently. This is what drug discovery is. আর কি কি হতে পারে যে যেগুলো কাজে লাগে? ম্যাম ওই ব্রাহ্মী শাকটা হতে পারে? কি ব্রাহ্মী শাক? ব্রাহ্মী শাকের নাম কি, বায়োলজিক্যাল সোর্স কি? ব্রাহ্মী শাক অনেকবার পড়ানো হয়েছে, Can anybody tell me what is the biological? Bacopa monera. Bacopa monera. হ্যাঁ, তো এখানে কি আছে ব্যাকোপা মনেরাতে? মেমোরির জন্য ইউজ হয় না? কিসের জন্য? মেমোরি, রাইট, মেমোরির জন্য ইউজ হয়। ইয়েস, এটা তো ওয়েল এস্টাবলিশ। ব্যাকোপা মনেরিয়া মেমোরির জন্য ইউজ হয়, ইট ইজ ওয়েল এস্টাবলিশড। এবার মেমোরিটা কি করে এনহ্যান্স করছে, কি কি মেকানিজমস আছে মেমোরি এনহ্যান্সিং এর জন্য, কেউ বলতে পারো? What are the aspects that increases the memory? Memory increase করা মানে কি বেসিক্যালি? ম্যাম ওই সাইন্যাপস গুলো বাড়াচ্ছি। Absolutely. Formation of New synapses formation. in the hippocampus. Formation of new synapses in the hippocampus. নতুন সাইন্যাপস তৈরি করা মানে মেমোরি। যত তোমার সাইন্যাপটিক কানেকশনস থাকবে তত বেশি তুমি মেমোরি তোমার ভালো হবে, বা ইন্টেলিজেন্স কোশিয়েন্টটা ভালো হবে। So what are the aspects that increases the memory? What are the কিভাবে মেমোরি ফর্মেশন হচ্ছে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করো। কেউ জানো কি? এই যে সিনাপসিস হবে কিভাবে হবে, কি কি রিসেপ্টরস কাজ করে? এখানেও প্রোটিন মলিকিউলস। তো এখানে প্রোটিন মলিকিউলস যদি আমি কথা বলি ইজ নাথিং বাট ভেরিয়াস টাইপস অফ রিসেপ্টরস। কি কি রিসেপ্টরস কাজ করে? ম্যাম গাবা রিসেপ্টর। ম্যাম গ্লুটামেটের হবে মনে হয়। গাবা রিসেপ্টর। No, GABA is not very much responsible. প্রত্যেকটা মনে রাখো এই জিনিসটা যে মেমরি ফর্মেশন হওয়ার জন্য নিউরোট্রান্সমিশনের দরকার হয়। নিউরোট্রান্সমিশন মানেই ডিপোলারাইজেশন, ডিপোলারাইজেশন মানেই এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার্স rather than inhibitory. So memory, when you are telling that it increases your memory, it is tend to increase the depolarization of your brain. So the number of depolarization, more the depolarization, more is the memory. সবসময় এইটা জেনারেলাইজ করবে
যে যেই সাবস্টেন্স গুলো হাইপারপোলারাইজ করে বা নেগেটিভ ইনহিবিশন করে সেইগুলো মেমোরিকে হ্যাম্পার করে। ফর এক্সাম্পল ডাইজাপাম, যারা ডাইজাপাম খায় বা ডাইজাপাম and যাদের এপিলেপসি আছে, those who are prone for epilepsy, epileptic attacks হয়, তাদেরকে ডাইজাপামের ওষুধ দেওয়া হয়, ইউজুয়ালি দিয়ে থাকে বা হেডেনটয়েন দিয়ে থাকে, ফিনিটয়েন দেওয়া থাকে, বা গাবা এনহ্যান্সমেন্ট করার জন্য ভ্যালপ্রোইক অ্যাসিড দেয়। তো সেখানে জানবে যে সব সময় তাদের মেমরি কিন্তু হ্যাম্পার হয়, দে কান্ট রিমেম্বার বিকজ দে আর অলওয়েজ ইন আ ড্রাউজি স্টেট। তো যে রিসেপ্টরস গুলো usually responsible, those receptors which are responsible for memories are the excitatory and excitatory neurotransmitters jodi ami boli, so they are always glutamate, then you have the acetylcholine, dopamine, serotonin, all are responsible for memory, noradrenaline, right? So this is one backup of memory. So this is the, I hope you have got what is phenotypic screening strategies are. That means from the observable characteristics of an active compound, we try to find out the target where the compound is acting, the possible targets. So there could be number of targets on which a drug could be acting. তার একসাথে 4-5টা হতে পারে। তো আমাকে পার্টিকুলারলি আইডেন্টিফাই করা যে এই 4-5টা টার্গেটস এই একটা ড্রাগ মলিকিউল অ্যাক্ট করতে পারে, তাও এই 4-5টার ভেতরে কোনটা ভ্যালিডেটেড হবে, তার মানে আমাকে ভ্যালিডেট করতে হবে যে টার্গেট এ ইজ অ্যাক্টিং অন টার্গেট সি অনলি অ্যান্ড নট অন আদার্স। সেটাকে এই আইডেন্টিফিকেশনটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য, মানে প্রপার হওয়ার জন্য যে এটার উপরেই কাজ করে and not on the other targets, quite possible other targets ও হতে পারে, কিন্তু এটাই হচ্ছে মেইন and I can it can be guaranteed যে এইটা এইভাবেই কাজ করে। ফর এক্সাম্পল অ্যাসপ্রিন, আমরা আজকে জানি যে অ্যাসপ্রিন is a non-selective COX inhibitor, that means it is acting on COX-1 and COX-2 both, কিন্তু আমি যদি কক্সিব দিই, COX-2 inhibitors দিই, we know that it is acting on a particular target COX-2 and not on COX-1. So this is how we can identify the target. The next is the এরপরে স্ট্র্যাটেজিটা কি? Target based screening strategy. Now target based screening strategy তে আমি আগে টার্গেটটাকে ডিসকভার করব। আমি ডিসকভার করলাম একটা প্যাথোফিজিওলজি, আমি জানলাম যে একটা টার্গেট, প্রথমে আমি এখানে লিখছি, প্লিজ ফলো মি, টার্গেট based screening method or strategy te first is to identify the target টাকে আগে ডিসকভার করা। টার্গেট ডিসকভার করার পরে সেকেন্ড প্রসিজার হয় যে আমি টার্গেট বায়োকেমিক্যাল অ্যাসেস করব to prove that this is the target.
of that particular disease. Once we form the targets, তারপরে এই যে বায়োকেমিক্যাল এসে ডিসকভার করার অ্যাসে করার পরে we have to test some compounds. We have to test some compounds on these targets. আর সেখান থেকে আমি আইডেন্টিফাই করব যে এই কম্পাউন্ডস গুলো বা এই প্রসেসটার পরে আরেকটা স্টেজ আসে দ্যাট টার্গেট ভ্যালিডেশন। প্রসেসটা সেকেন্ডের পরে আমি 2A টাকে ধরে নেব অ্যাজ টার্গেট ভ্যালিডেশন and then some test compounds এর পরে the fourth step would be the lead identification. এইগুলোকে বলা হয় hits, and then from hits we go to lead. আচ্ছা, এই কয়েকটা পয়েন্ট আমি এখানে তো আমি পয়েন্টগুলোকে লিখলাম যে টার্গেট বেস স্ক্রিনিং এ টার্গেট ডিসকভারি হচ্ছে, বায়োকেমিক্যাল অ্যাসে হচ্ছে, তারপরে টার্গেট ভ্যালিডেশন হবে, এই প্রসেসটা ভ্যালিডেশন, and then you among the some of the compounds you have to test whether they are acting on that particular targets, and from that number of compounds there will be thousands of compounds that are acting on that the particular targets, and once from those thousands you would find one or two which becomes a lead molecule. এই যে টার্গেট বেসড স্ক্রিনিং প্রসিজার, how it is different from phenotypic screening strategies? তাহলে এইটা যদি তোমরা বলতে পারো তাহলে বুঝবো যে তোমরা বুঝেছো। টার্গেট বেসড স্ক্রিনিং প্রসিজারে এরকম 4টে স্টেপে ফর্ম করছে, আর ফিনোটাইপ স্ক্রিনিং প্রসিজার আমি জাস্ট তোমাদের এক্সাম্পলস দিয়ে বুঝিয়েছি যে এটা ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং প্রসিজার। So can you now elucidate what could be the steps in the phenotypic screening strategies that is different from the target-based screening strategy? Yes. বুঝতে পেরেছো কি বললাম? টার্গেট বেসড স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজিতে এই 4টে স্টেপসে টার্গেটটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়। ফার্স্ট ইজ টার্গেট ডিসকভারি। টার্গেট ডিসকভারিতে হতে পারে অনেক টার্গেটস আছে, সেই টার্গেটের মধ্যে পার্টিকুলার টার্গেটটাকেই আমি আইডেন্টিফাই করলাম, আমি তার বায়োকেমিক্যাল অ্যাসেস করলাম যে সেইটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য যে এই পার্টিকুলার টার্গেটটাই কাজ করছে, অ্যান্ড দেন সেই টার্গেটের উপরে নাম্বার অফ কম্পাউন্ডস আমি চেক করব যে এই টার্গেটের উপরে বাইন্ড হচ্ছে কিনা, কিভাবে বাইন্ড হচ্ছে, কতটা পার্সেন্টেজে বাইন্ড হচ্ছে, আর সেখান থেকে লাস্টলি কয়েকটা মলিকিউলস বেরিয়ে আসবে।
সেই মলিকিউলস যেগুলো বেরিয়ে আসবে তার ভেতরে সেফটি থাকতে হবে আর এফিকেসি থাকতে হবে, and from that it will get into a lead discovery or a lead molecule. কিন্তু ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজিসে যে যে এক্সাম্পলস গুলো আমরা নিয়েছিলাম তাতে এই টার্গেট বেস স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজি থেকে কি ডিফারেন্স? জাস্ট হেল্প মি আউট টু চেক আউট তোমরা কতটা বুঝেছো। যদি না বুঝতে পারো, I'll explain again. ম্যাম টার্গেট বেসে তো আমরা টার্গেটটাকেই আগে মানে আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছি, যাহা কি আমাদের ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং এ আমরা মেডিসিন বা যে কম্পাউন্ড বেস টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন করছি, মানে আগে আমরা কম্পাউন্ডটাকে ফিক্স করছি, তারপরে ওটা কোন কোন টার্গেট অ্যাক্ট করছে আমরা সেটা দেখছি, যাহা কি টার্গেট বেস স্ক্রিনিং এ আমরা টার্গেটটাকে ফিক্স করে নিচ্ছি আর তার উপরে কোনটা অ্যাক্ট করছে সেটা দেখছি। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তার মানে আমি এখানে লিখি ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং, আর আমি যদি ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং করছি টার্গেট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, তাহলে এর আন্ডারে ফার্স্ট স্টেপ হবে test some compounds on the আমরা অনেক কম্পাউন্ডস গুলোকে নিয়ে দেখতে চাই তার অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি। From this we will take one active component. এখান থেকে আমার অ্যাক্টিভ সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট কে পাবো, কম্পাউন্ড কে পাবো, যেটা পার্টিকুলারলি একটা ভেরি ডিস্টিংক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখাচ্ছে। যেরকম রিজারপিন তার ডিস্টিংক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এফেক্ট। তো ডিস্টিংক্ট অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আমি নিয়ে নিলাম। এই অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডটাকে আমি চেক করব মেকানিস্টিক স্টাডি করে যে কোন টার্গেটে কাজ করছে। টার্গেটটাকে এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়, সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে টার্গেট ডিকনভলিউশন। I will deconvolation করা হচ্ছে, সরি convolution. So what do you mean by deconvolution? দেখো চেক করো, what is deconvolution? Yes. What is deconvolution? Answer. ম্যাম মানে কিছু প্রসেস যেটার মাধ্যমে মানে কিছু রিজলভ করা হচ্ছে, মানে কিছু কনস্টিটিউয়েন্ট এলিমেন্টস বা আমি মেকানিস্টিক স্টাডি করে বার করতে চাই কোন পার্টিকুলার টার্গেটে এ কাজ করছে। And once you understood the mechanism or the target, then you actually identified that target. তারপরে তুমি আইডেন্টিফাই করো যে পার্টিকুলার টার্গেটস এ কাজ করা, and the next process would be the biochemical assay, and then the target validation.
So this is the basic difference between a target-based screening and a phenotypic screening. আমরা টার্গেট বেস স্ক্রিনিং সব সময় টার্গেট ডিসকভারি থেকে আমরা টার্গেটকেই ডিসকভার করছি, মানে আমরা জেনে নিচ্ছি যে এইটাই হচ্ছে তার টার্গেট, আর এই টার্গেট থেকে আমি সেই টার্গেটটাকে আইডেন্টিফাই করে আমি আজকে কেন টার্গেট বেস ডিসকভারি হচ্ছে আজকাল মোস্ট অফ দা আমরা ট্রাই করছি টার্গেট বেস ডিসকভারি, তার কারণ নাওয়াডেজ industries are going into target-based screening because today we know the whole genome or whole protein that is responsible for a particular disease. তাই আমরা সেই প্রোটিনটাকেই আইডেন্টিফাই করছি, আগে আইডেন্টিফাই করার পরে তার বায়োকেমিক্যাল অ্যাসেস করছি to validate that this is the target. And once this is, we know that this is a particular protein A is responsible. There are thousands of compounds we are structurally we are making those compounds through the silico-based drug designing. And আমরা সেখানে ফিট করছি. We are trying to structurally সিমিলারিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি যে এটাই স্ট্রাকচারালি বাইন্ড করছে কিনা। এন্ড সেখানে ওই যে আমরা তোমরা শুনে থাকবে হাই থ্রুপুট স্ক্রিনিং প্রসিজার্স ইউজ করা হয়, সেই থাউজেন্ডস মিলিয়নস অফ কম্পাউন্ডস আর স্ক্রিনড ইন জাস্ট 1 hour, and from those millions few of them, hundreds, would come out to be very good, and সেখান থেকে হান্ড্রেডস ও পরে অ্যানিমাল টেস্টিং করে only 10টা কি 4টে বার হবে যে those will have some efficacy and less toxicity, and they will then become the lead molecules. Phenotypic screening, আমার কাছে প্রচুর মলিকিউলস আছে, আমি একটা প্লান্ট নিলাম, প্লান্টটাকে এক্সট্রাক্ট করলাম, এক্সট্রাক্ট করার পরে there are thousands of molecules which I have taken out from that chemical plant, and once those plants chemicals are সেগুলোকে বার করে নিয়ে প্রত্যেকটা কেমিক্যালকে আমি অবজারভেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সাথে দেখব, আচ্ছা এটা এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এ পার্টিকুলারলি লোকোমোটর কম করছে, কিন্তু লোকোমোটর কম করার অনেক রিজনস হতে পারে, কোন কোন রিজনস সেগুলোকে দেখব, তারপর টেস্টিং করব। এইটা হচ্ছে টার্গেট ডিকনভলিউশন, যে এই রিজনস এই টার্গেটস, আর সেখান থেকেও কয়েকটা টার্গেট মেকানিস্টিক ওয়েতে আমরা ডিসকভার করব, আইডেন্টিফাই করব। ওয়ান্স ইট ইজ আইডেন্টিফাইড we will bioassay those targets and then validate that target যে এই ড্রাগটার জন্য এইটা। So this is the basic difference between a phenotypic screening and the target based screening. And the last procedure through which we identify the target is the fast follower strategy. ফাস্ট ফলোয়ার স্ট্র্যাটেজি, এটাতে কি হয় না, এটাতে আমাদের একটা কোনো কম্পোনেন্ট অলরেডি একটা অ্যাক্টিভ মলিকিউল আছে, we know that active molecule acts on a particular target, it is a very good molecule, it acts on a particular target A, we know all this. What we do is we try to make further changes on that particular molecule. যেরকম ওমেপ্রাজোল, ওমেপ্রাজোল একটা মেন কেমিক্যাল যেটা ডিসকভার করা হয়েছে, এবার ওমেপ্রাজোলে স্ট্রাকচারালি
কিছু চেঞ্জেস করা হলো যাতে যেই প্রবলেমস গুলো ওমেপ্রাজোলে ছিল সেইগুলোকে লেস করে দেওয়া হয়। তো সেই কম্পোনেন্ট, সেই স্ট্রাকচারের যে যে চেঞ্জেস হবে, আমরা জানি ওমেপ্রাজোল কোথায় কাজ করে, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, রাইট। না আমি স্ট্রাকচারালি কিছু চেঞ্জেস করতে থাকলাম, আমরা সেইখানে আমরা অনেক কেমিক্যালস পেলাম। ওমেপ্রাজোলে স্ট্রাকচারালি অনেক কেমিক্যালস আছে, রাবেপ্রাজোল, আর কি কি বলো, esomeprazole, Pantoprazole, pantoprazole, right. So there are so many. So this is the what are the strategy, this is again this is how we make new drugs. আমরা অলরেডি টার্গেটটাকে জানি, আমার কাছে একটা ভালো মলিকিউল আছে, we know the safety and efficacy of that molecule, I know that it is less toxic, but somehow এটাকে আরো ভালো করার চেষ্টা। So always sky is the limit, ভালো তো আমরা সবসময় করতে থাকতে পারি। তো আমরা আরো সাস্টেন রিলিজ তৈরি করতে চাই, এই মলিকিউলটা আরো ব্লাডের ভেতরে থাকবে, তার মানে এর মেটাবলাইটস গুলো কাজ করতে পারে। তা এমন করেই মলিকিউলটা প্রোড্রাগে কনভার্ট করা যে আমি একবার ওমেপ্রাজোল খেলাম 7 দিন আর খেতে হবে না, তাতে আমি দেখবো যে টক্সিসিটি কম হয় কিনা, টক্সিসিটি যাতে বেশি না হয়। তো এই রকম করে আমরা তার মেটাবলে, ফর এক্সাম্পল ডাইজাপাম, ডাইজাপামের কি সাস্টেন রিলিজ হয়? Diazepam, which is a GABA benzodiazepine agonist, acts on GABA. It is a GABA A positive modulator, allosteric positive modulator. Diazepamer ki sustained release tablets হয়? $1 million question. কখনো শুনেছো সাস্টেন রিলিজ ট্যাবলেট অফ ডাইজাপাম? না ম্যাম। কেন হয় না ম্যাম? টক্সিসিটি, ওটার জন্য তো আবার অ্যান্টিডোট লাগে না, ওটা টক্সিসিটি হয়ে যায়, সেই ইয়ে দিয়ে অ্যান্টিডোট দিয়ে তখন ওটাকে কমাতে না, হয়। কিন্তু কেন হয় না? টক্সিসিটি তো সবার জন্য লাগতে পারে, আলপ্রাজোলাম, এরা তো সুইসাইডাল ড্রাগস এগুলো, আলপ্রাজোলাম, লরাজেপাম, ডাইজাপামেরই কেন সাস্টেন রিলিজ নেই? এটা আমি যখন গেট দিয়েছিলাম না, এটা পরীক্ষাতে ছিল, গেটের কোয়েশ্চেন ছিল, ওয়াই ডাইজাপাম সাস্টেন রিলিজ ট্যাবলেটস তৈরি করা হয় না? ম্যাম বলছেন যে ডাইজাপাম কেন তৈরি করা হয় না সাস্টেন রিলিজ? সাস্টেন রিলিজ ট্যাবলেটসই নেই, ডাইজাপামের সাস্টেন রিলিজ তুমি পাবেই না। ম্যাম এটা হতে পারে যে থেরাপিউটিক উইন্ডোটা আছে সেটা হচ্ছে সবথেকে কম, মানে অ্যামং অল দ্য বেনজোডায়াজেপিনস, কারণ ম্যাম সাস্টেন রিলিজ যে ট্যাবলেটগুলো যেটা মানে ম্যাম মানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কোনো কারণে যদি মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রবলেমের জন্য বা কিছু যদি মানে ট্যাবলেটটা মানে যদি তুমি সাস্টেন রিলিজ তৈরি করো কেন? ম্যাম ওটাতে ডিলেড অ্যাকশন অনেকক্ষণ যাতে থাকে, প্রলংড অ্যাকশন থাকে, তার মানে সাস্টেন ম্যানারে বের হয়, যে ডোজটা থাকবে সেটা ডাবল ডোজ আমাকে ওখানে সাস্টেন রিলিজে দিতে হবে, মানে রাইট। তার মানে কি, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে ডাইজাপামের হাফ লাইফ কম। আরে সাস্টেন রিলিজ ট্যাবলেটস তারাই হবে যাদের হাফ লাইফ কম, তাহলে তাড়াতাড়ি এক্সক্রিটা হতে পারে। ডাইজাপামের হাফ লাইফ ইজ 72 আওয়ার্স, ইট ইটসেলফ ইজ, তুমি নরমাল ট্যাবলেট দিলে সাস্টেনের দরকারই নেই, ওটা 72 আওয়ার্সে এক্সক্রিট আউট হবে। তো সাস্টেন রিলিজ তো অটোমেটিক, কারণ এর যে মানে তুমি মেটাবলাইটও যদি দেখো, it has the similar effect of diazepam, তাই জন্য ডাইজাপামের সাস্টেন রিলিজ হয় না। তো আমি যদি এরকম করেই একটা মলিকিউলকে তৈরি করতে পারি যেটা হাফ লাইফ তার
মেবি 72 আওয়ার্স বলছে, আমি বললাম 92 আওয়ার্স আর 120 আওয়ার্স, তাহলে তো আমার দরকার নেই, একটা ট্যাবলেট খাবো 3 দিন আমি খাবোই না, কি 4 দিন আমি খাবো নি, আমি থাকবো ওরকম, কারণ তার বডি আস্তে আস্তে করে এক্সক্রিট করবে। এখানে যখন আস্তে আস্তে করে এক্সক্রিট করছে, এবারে এখানেও দেখতে হবে যে আমাকে এখানে টক্সিসিটি তৈরি করছে কিনা। সেই টক্সিসিটি যদি ভীষণ কম হয় আর থেরাপিউটিক এফিকেসি আরো ভালো হয়, যদি আমি সেটা যদি টানতে পারি, তাহলে আমি ওরকম মলিকিউল তৈরি করতেই পারি যে একবার খেলাম আর খেলাম না। This could be also a faster flow strategy. তাহলে বেসিক্যালি টার্গেট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজিস আছে। এই আজকে যেটা আমি স্টাডি করলাম সেটা হলো ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস টু আইডেন্টিফাই দি টার্গেট, যেখানে আমার মলিকিউলটা টার্গেট করবে। দ্যাট কুড বি আ প্রোটিন, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি আ প্রোটিন। আজকে আমি মলিকিউল লেভেলে কথা বললে দ্যাট উড বি আ জিন or that could be an RNA. But আমি যদি superficially কথা বলি and not on so into the depth of the molecular level, I'll just talk about the proteins or the enzymes. And যেটা আমাদের 80% of the drugs করে থাকে, either they are G protein couple receptor antagonist, whether they are G protein couple agonist, whether they are ion channel agonist, ion channel antagonist. So 80% of the drugs all fall in the protein categories, and proteins are the targets. There are few drugs which inhibit the mRNA, which inhibit the genes, the coding genes. So আমি যখন টার্গেট বলছি তার মানে আমি প্রোটিনস কে বোঝাচ্ছি, আমি জিনস কে বোঝাচ্ছি। কিন্তু এই টার্গেট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজিস তৈরি করতে হয়, যেটা আমাদের ইউজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিতে ফলো হয় বা আমাদের রিসার্চ একাডেমিক্সেও ফলো হয়। ফর এক্সাম্পল, আমরা সবসময় করে থাকি ফাইটোকেমিক্যাল এস্টিমেশন স্ক্রিনিংস। সো ফাইটোকেমিক্যাল এস্টিমেশন স্ক্রিনিংস অল ফল আন্ডার দ্য ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং বেস, যেখানে আমরা মলিকিউলস সেপারেট আউট করছি, তাদেরকে স্ক্রিন করছি। এবার স্ক্রিনিং প্রসিজারের ভেতরে কোন টার্গেটটাকে আইডেন্টিফাই করছে সেখানে আইডেন্টিফিকেশন করছি। এটা হচ্ছে ফিনোটাইপিক স্ক্রিনিং বেস। এখানে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্টস অনেকগুলোকে বার করে তার টার্গেট বেসড আইডেন্টিফিকেশন করছি। কিন্তু টার্গেট বেসড স্ক্রিনিং প্রসিজারে আমরা আগের থেকেই টার্গেটটা ভেবে নিচ্ছি, কারণ আমাদের কাছে জিনোম আছে, জিনোমের নলেজ আছে, আমাদের ডেটাবেস তৈরি করা হয়ে গেছে যে কোন পার্টিকুলার জিন কোন পার্টিকুলার প্রোটিনকে বাইন্ড করে বা কোন প্রোটিনটা কোন পার্টিকুলার কাজ করছে। এই যেহেতু এই ডেটাবেস তৈরি হয়ে গেছে আমাদের কাছে, তো সেই ডেটাবেস থেকে আমরা একটা টার্গেট ডিসকভার করলাম, তার অ্যাসে করলাম, তার ভ্যালিডেশন করলাম। আমি নেক্সট ক্লাস আমরা বায়োকেমিক্যাল অ্যাসেস বা ভ্যালিডেশনের উপরে ক্লাসটা নেব। আর এই প্রোটিন স্ট্রাকচারাল বেস করা বা এনজাইমস বেস করা যেই স্ট্র্যাটেজি টার্গেটটা আইডেন্টিফাই করা হলো, নাম্বার অফ কম্পাউন্ডস, মেবি থাউজেন্ডস অফ মিলিয়নস অফ কম্পাউন্ডস থ্রু সিলিকো বেসড ড্রাগ ডিজাইনিং আমরা সেগুলো টেস্ট করব। টেস্ট মানে সিলিকো বেসড স্টাডিজ করব, QSAR বা ড্রাগ ডকিং এফেক্ট করে স্টাডি করে সেই মলিকিউলটা আইডেন্টিফাই করা যে কোনটা পার্টিকুলারলি বেস্ট ফিট করছে টু বি আ ড্রাগেবল, টু বি আ কন্টেন্ট ফর আ ড্রাগেবল compound. Once that is found out, and then we go for animal testings, number of cell-based assays, animal testings. Then we find out among the thousands that were screened, only few of them come out to be having the best efficacy and less toxicity. So once this is done, we find the lead molecule among them, which could be one or two among the millions. So this is a drug-based screening strategies in drug discovery, target-based screening strategies in drug discovery. And then last is the fast follower strategy, where we already know an active molecule
And we also know a particular target where it is acting. What we need to know is, what we do is we change structurally, we modify those targets accordingly, and then we find out, try to make a better component from the parent compound to form the most desirable মানে আমি যেটা চাইছি মলিকিউলের ভেতরে আসুক সেই রকম স্ট্রাকচারালি মডিফাই করে সেই মলিকিউলটাকে টেস্ট করা। So this is the strategies that are used in the drug discoveries or along with the target identifications. Okay, so next I'll end my class here, and in the next class we can go for a biochemical assay and target validation. Now let me tell you students that you do not we don't have a particular book for this subject. This is very I mean application based subject, so I have incorporated some books in the classroom, some extent I mean the links of some drug discovery and development PDFs. What are the strategies, what are the ways through which additional some journals I mean links I will give you, but it is in this subject you have to make your own notes. For example, today I have talked about the strategies that help in the that are used in the drug discovery process, and the 3 different strategies that are being used for the drug discovery process or the target identification. So please make a note on this and keep it with you. If needed, you can just make a soft copy of it or send it to me. I can recheck and send it back to you. That's the way I could help you. But if you ask me, is there any curriculum book as you have in your advanced pharmacology or in some other books like the microbiology? No, in this we don't have a for the course purpose, we don't have a typical book. You have to read through the internets, you have to read through the number of journals, and whatever I could provide you, that will be done through the classroom. If you have any problems, so please feel free to interact, because this is a subject which is a bit tricky, because these are applicable subjects. I am always telling you these are application based subjects. So here you have to basically understand the concept and prepare your own notes accordingly. So all the conceptual based questions, I'll just put it up, make a question bank for you, so that you can go through that and make your own notes, which will be easy for you to, if at all, if you can give, I don't know, I think you will, if the COVID situation is getting grimmer and grimmer, so maybe the next exam, the semester exam, you might have to be computer based exam would be there. So it is easy, just go for the critical points, understand the concepts for MCQs and make your own notes. So it becomes very easy if you make your own notes and study day to day whatever being taught to you. It will be easier for you. If you keep on piling the things, all will be stacked up, and at the end of the semester you will find it very struggling. Next important point, I would say that in first semester was much easier. This same
is all guidelines. So all a bit boring. I won't say boring, but this is how the subject has been designed for you. You can't help it. What you have to do is study regularly and keep points. That only I can suggest you. The rest is up to you, because every day whatever the teachers is telling you, whatever the teachers are teaching in the online courses, you have to make a note regularly, because otherwise it will stacked up, it will be all piled up, and in one day you cannot do most of the subjects are guidelines. So be very careful. Except advanced pharmacology and drug discovery, all are guidelines. So please be very careful that these are guidelines, and you have to mug up the guidelines. You have to know the critical points of the guidelines. So here scoring becomes very difficult. So I'll suggest every day, please study. Please study. Please keep regularity in your studies because of the guidelines and the subjects which need to be marked up. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I end the class Um, here. Yes, any questions? Any questions? No? Okay. Thank you, ma'am.
হ্যালো, হ্যাঁ নিরঞ্জন, পোস্ট করে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো? একদম ক্লিয়ার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। ওকে, ঠিক আছে। তোমার ভিডিও কানেক্টেড নেই? হ্যাঁ, আমার তো ইয়ে মানে ডেস্কটপে করছি, কম্পিউটার ওকে রুমে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে কন্টিনিউ। হুম। Just a minute, just a minute. The slides are clear, slide দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ আমরা স্যার। আগের দিন অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি ডিসকাস করছিলাম, তাই তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Good. What after that? Next, we will discuss a group of organisms, bacteria, which are specifically different from the others. Bacteria কে আমরা generally মানে with specific respect to আমাদের antimicrobial therapy, conventional or typical bacteria, unconventional or atypical bacterial infections এ আমরা ভাগ করতে পারি। Atypical infections এ generally the structure is bit different. কিছু কিছু structures এ তোমার the ribosome is different, কিছু কিছু structure এ তোমার shape টা distinctly different, কিছু কিছু structures এ importantly cell wall missing আছে। So since they do not have the conventional structure, these are called as unconventional or যেটা আমাদের মাইক্রোবায়োলজি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মনে রাখতে হবে, the atypical infection, the atypical microorganisms। ঠিক আছে, অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রো অর্গানিজমস এ অনেক ক্যাটাগরি আছে, আমরা বেসিক্যালি এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। ঠিক আছে, ফর দ্য ইজ অফ রিমেম্বারিং এটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি, স্পাইরোকেটস, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস অ্যান্ড মিসলেনিয়াস এ বেসিক্যালি দু রকমই আছে, মাইক্রোপ্লাজমা, ক্ল্যামিডিয়া, এগুলো দেখে এগুলো যখন আমরা ডিসকাস করবো তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্পাইরোকেটস পড়েছে, their shape, the shape is মানে very different। ঠিক আছে, the organism here are Treponema pallidum, very common, সবাই জানো হয়তো, it probably is responsible for causing sexually transmitted infections, venereal disease like syphilis. Borrelia recurrentis is not a very common infection, very rare type of infection, particularly taking place in the South American continent, ওইদিকে একটু বেশি হয়, African subcontinent. So it causes a typical type of fever which keeps on relapsing. So it is called as relapsing fever. Actinomycosis, actinomycetes এ খুব কমন হচ্ছে actinomyces israeli, very very common infection, very common infection, actinomyces israeli। আমাদের যে মাউথে ফাউল স্মেল হয়, ঠিক আছে, the foul smell present in our mouth, ওখান থেকে যদি gingivitis এর দিকে যায়, inflammation of gums, it is a organism, it is a very common organism which is responsible for those conditions. So it is basically present in our mouths, ওখান থেকেও নিচে যেতে পারে, it can cause infections in lungs, যদি বাড়াবাড়ি হয় can go to the GI tract, but generally it does not cause very severe condition, manageable condition, actinomycosis। ঠিক আছে, next, this is a very problematic thing, nocardia asteroids causes a condition which is called nocardiosis. It is a very difficult condition to manage, it
produces a collection of symptoms মানে which represents pneumonia. And the symptoms appear like pneumonia, upper respiratory tract infection থাকতে পারে, lower respiratory tract infection টা অনেক বেশি। It may also affect the central nervous system. একটা জিনিস যেটা দেখা গেছে, very common coincidence that nocardia infection generally take place in immunocompromised patients is generally seen in immunocompromised patients, মানে patients where the immune system is not very strong. ঠিক আছে? So this was about actinomycetes. Next miscellaneous বলতে কোনো একটা ফিক্সড ক্যাটাগরিতে। হ্যালো, কালকে পড়ছে ডেট? হ্যাঁ, যাবে পড়বে তবে নেব, অসুবিধা কিছু। থ্যাংক ইউ। Sorry, next mycoplasma. Mycoplasma is a very complicated organism. Mycoplasma is a very difficult organism to manage because mycoplasma does not have a conventional cell wall. Same for chlamydia. They do not have conventional cell walls. মানে আমরা যদি আমরা মানে জানি, সবাই জানি, we know about amoxicillin categories of the beta lactam antibiotics. How do these drugs act? These drugs act on the synthesis of peptidoglycan. Peptidoglycan ke inhibit kore they exhibit their cytotoxic effect. এখানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য এটা বলছি because this is very important to keep in mind. Mycoplasma pneumonia also causes pneumonia. তোমার streptococcus pneumonia also causes pneumonia. Now how to differentiate? এই ডিফারেন্সিয়েটটা যদি না করা হয় তাহলে নিউমোনিয়া সিম্পটম দেখে তুমি কি দিবে? Everyone of you must be aware that the first choice drug for pneumonia are তোমার beta lactam antibiotics or cephalosporins. So you will administer those drugs. তুমি এরকম 7 to 10 days এর ডোজিং করার পরেও দেখবে হয়তো there is no benefit, the remission is not proper. ঠিক আছে? Infection is spreading. Now what to do? এইখানে তোমার how to what to infer, এইখানে কি জিনিসটা তোমাকে as a physician or someone who is in মানে যদি এটা ডায়াগনোসিসই করতে হয় তাহলে কি ইনফারেন্স করা হবে? The inference that comes out from this is number 1 কি যদি তোমার community acquired pneumonia হয়ে থাকে, that is streptococcus pneumoniae is a multi drug resistant strain. এটা এক নম্বর ইনফারেন্স হতে পারে। ঠিক আছে? সেকেন্ড নাম্বার ইনফারেন্স হচ্ছে কি প্রবাবলি ইট ইজ এ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন। যদি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন বা হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড HAP যেটাকে বলা হয়, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া যদি হয়ে থাকে তাহলে হোয়াট উড বি দ্য অর্গানিজম রেসপন্সিবল? আগের দিনই বলেছিলাম, বলো হোয়াট উড বি দ্য অর্গানিজম রেসপন্সিবল যদি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া হয়ে থাকে? স্যার ওই সিউডোমোনাস অ্যারুজিনোসা। ভেরি গুড, অ্যান্ড ক্লেবসেলা নিউমোনিয়া। ঠিক আছে? সো ওই অর্গানিজমস এর চান্সেস আছে। নাম্বার ইট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড অপশন। থার্ড অপশন কি হতে পারে? থার্ড অপশন এটা হচ্ছে কি কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ডও নয়, ইয়েও নয়, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ডও নয়। It might be something else. It may be an atypical organism. What could be that atypical organism? It could be mycoplasma pneumonia, it could be chlamydia pneumonia. এবার এখানে where is the catch? এখানে সমস্যাটা কোথায়? যদি তোমার এক নম্বর অপশন হয় if it is a multi drug resistant streptococcus pneumonia তাহলে তোমাকে কি করবে? হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক্স যেতে হবে, you have to go higher up in the chain. ঠিক আছে? যদি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া হয় তাহলেও তোমাকে হায়ার বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউ উড অ্যাচিভ সাম রেমিশন, ইউ উড অ্যাচিভ সাম থেরাপিউটিক বেনিফিট। ক্লিনিক্যাল ইন্ডিকেটর শুড পয়েন্ট টুয়ার্ডস ইমপ্রুভমেন্ট অফ কন্ডিশন। কিন্তু যদি মাইকোপ্লাজমা হয়ে থাকে, হিয়ার লাইজ দ্য বিগ ক্যাচ, যদি ওটা মাইকোপ্লাজমা হয়ে থাকে তুমি যতই স্ট্রং বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স বা সেফালোস্পোরিন দাও না কেন, ইভেন উইথ ভেরি স্ট্রং, যেরকম তোমার আশা করি নামগুলো মনে থাকবে, তোমার ইউরিডোপেনিসিলিন বা কার্বক্সিপেনিসিলিন, পাইপারসিলিন, এরকম টাইপ অফ, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড।
তো থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন দিচ্ছ, তুমি কোনো বেনিফিট পাচ্ছ না। ইট ইজ a straight away indicator that the pneumonia, the causative organism for pneumonia could be something else. It could be a atypical infection. What are the possibilities of atypical organisms causing pneumonia? দুটো খুব কমন, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া, ক্ল্যামিডিয়া নিউমোনিয়া। এবার যদি তুমি এটা বুঝতে পারো, what could change in your approach towards the therapy, you would have to give drugs which would be active on mycoplasma pneumonia and chlamydia pneumoniae. Clinical evidence দিয়ে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, we have learned over time that তোমার levofloxacin and তোমার clarithromycin and levofloxacin have shown very good activity. এখন ড্রাগস নাম রাখলেও চলবে, have shown very good activity against chlamydia and mycoplasma pneumonia. So therefore তোমার আস্তে আস্তে what has happened over time is কি the empirical treatment regimen for pneumonia is getting modified. এটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। কিছু বছর আগে 10 years down the line it was straight away beta lactam antibiotics, nothing else was needed. But due to increasing prevalence of atypical pneumonia causing organisms like mycoplasma and chlamydia, you have to go for alternative therapeutic options. যে options, therapeutic options তোমার mycoplasma বা chlamydia কে কভার করতে পারে। So therefore levofloxacin and clarithromycin are slowly getting incorporated into pneumonia treatment regimens. আমি বুঝাতে পারলাম জিনিসটা? This is why these atypical infections are assuming a very important place, একটা খুব important জায়গা এদের হয়ে গেছে, because these infections are increasing day by day. Yes, atypical infections are increasing day by day. What is exactly contributing to this? I am no expert, I cannot tell you that, but these are increasing. It is a clinic, there are clinical evidences for this. So you need to have therapeutic options. You need to have therapeutic options which will address both communicable, both community acquired and atypical infections. The same applies for UTI also. The same applies for UTI. UTI bolte urinary tract infections. Normal urinary tract infections are generally treated with amoxicillin and clavulanic acid. Very easily managed. যদি ওতে ম্যানেজ না হয়, you may go for again higher beta lactams, তোমার carboxypenicillin, piperacillin, etc., or cephalosporins, third generation, etc., would do the job. But যদি তাতে কাজ না হয়, you have to again search কি তাহলে কি হতে পারে। আবার থেকে সেম জিনিস হতে পারে, it may be a community acquired UTI, it may be hospital acquired UTI, it may also be a atypical UTI, it may also be atypical UTI. ঠিক আছে? তো যদি atypical UTI হয় তাহলে তোমাকে আলাদাভাবে ভাবতে হবে। Again you have to think of levofloxacin, fluoroquinolones এর therefore একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। Fluoroquinolones are becoming a very important category of antibiotics. The same for macrolides, ঠিক আছে, clarithromycin, etc. Fine. So this was about atypical infections. এগোচ্ছি। Next, one of the most কি বলবো, apart from COVID, the world presently is grappling with these 6 organisms. ঠিক আছে, this একটা acronym বানানো হয়েছে just for our understanding. It is called as the escape group of organisms, ESKAPE. ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। these are things, দেখো এগুলো হয়তো পরীক্ষায় কেউ জিজ্ঞেস করবে না, but seriously you should not only restrict yourself to exams. ঠিক আছে, ESKAPE, it is an acronym having the names of 6 different highly virulent organisms. It is important. These 6 are highly virulent, but probably more important is these are organisms which are very liable or susceptible to become resistant. The
tendency to acquire resistance for these organisms is very high. These organisms can become resistant very quickly. These organisms can become resistant very quickly. এটা এই ইনফরমেশনটাও ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? Not all organisms which are virulent possess this threat. But if the organism is virulent, if the mortality rates are high, and if the organism has a propensity, or if it has a tendency to develop resistance quickly, then it becomes a lethal combination. Then it becomes a very lethal combination. ঠিক আছে? What are the 6 major infections? These are the 6 major infections. এর বাইরে যে এটা নেই ওরকমটা নয়, ঠিক আছে? এর বাইরেও অনেক organisms আছে which have similar kind of risks, but these are the organisms which we have to focus on. The threat possessed by this is much higher. The threat possessed by this is much higher. ঠিক আছে? Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. ঠিক আছে? এই লিস্টে যদি তুমি দেখো তো তোমার হয়তো হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নেই। Does that mean it is not dangerous at all? It is dangerous. It is dangerous. But these are the 6 organisms in which the tendency to manipulate, the tendency to acquire resistance is very high and very rapid. So that's the risk. Plus, all of them are by now, probably all of them are multi-drug resistant. Multi-drug resistant means they are resistant to different categories of drugs. They are resistant to beta-lactams, they are resistant to cephalosporins, probably resistant to macrolides also. If you get infected, and how to treat? If you get infected by some organism like this, then how to treat? Probably very difficult. এখানে যে অর্গানিজমটা লেখা আছে Acinetobacter baumannii, this is an organism which is very notorious and is a very dreaded infection. হয়তো তোমরা জানবে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, এগুলো আগে এতগুলো ক্যাটাগরি ছিল না, ঠিক আছে? আগে ছিল তোমার হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া এন্ড কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, এখন ভেন্টিলেটর অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, ভিএপি। নাও ভেন্টিলেটর অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়ার জন্য অর্গানিজম কি? The organism responsible, the most common organism responsible for this is Acinetobacter baumannii. It's a very difficult organism to kill. It is resistant to probably 4 or 5 different categories of antibiotics combined together. And how do you treat the patient? Probably there is nothing to do. So this is the risk these organisms possess. হয়তো শুনে থাকবে colistin. Colistin was a very toxic antibiotic. It was a very potent, very toxic antibiotic. Potency অনেক হাই কিন্তু টক্সিসিটি অনেক হাই, তাই জন্য ইউজ করা হয় না। It has a detergent like activity. It causes dissolution of cell membranes. তো এটা eukaryotic prokaryotic cells both harm করতে পারে, highly toxic. Even colistin cannot act on Acinetobacter baumannii. So probably যদি colistin resistance হয়ে যায়, we have nothing to do. So therefore you must have an idea of this. Escape নিয়ে সারা দুনিয়াতে অনেক রকম কাজ করা হচ্ছে, people are working. যদি if you have a drug which acts on any one of these organisms, and that is going to be a blockbuster. We don't have anything. Yeah. So this is why this is a very important category. Am I clear? Yes, sir. Fine. So this is all about microorganisms. আমি একটু কিছুক্ষণের জন্য স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ করে আবার থেকে নতুন স্লাইডটা শেয়ার করছি। Just hold on for 2 minutes. Okay, sir.
স্লাইড শেয়ার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্লাইড স্যার। শেয়ার হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার। সালফোনামাইডস এন্ড কোট্রামাক্সোজোল, Yes, sir. it's a very very old and a very মানে এখনকার দিনে আর ইউজ হয় না, এটা ওই এনশিয়েন্ট টাইমস থেকে ইউজ করা হচ্ছে এরকম বলা যেতে পারে, বাট ইট হ্যাজ লস্ট ইটস থেরাপিউটিক significance nowadays, but still academic interest এর জন্য, because it addresses a very important therapeutic pathway, তাই জন্য এটা ডিসকাস করা দরকার আছে। therefore we must discuss about this. I repeat again, therapeutically this may not be very very important, therapeutically this may not be very very important, but because it addresses a very significant biological pathway, we need to discuss this. Sulfonamides, together they were the first chemotherapeutic agents which were discovered. জানো history probably the frontosil was a dye, ঠিক আছে, frontosil থেকেই এটা ডিসকভার হয়েছিল। He was awarded the Nobel Prize for this, etc. ছাড়লাম। Going ahead, what is the basic moiety? The basic moiety is this, ঠিক আছে, the basic moiety is a sulfanilamide moiety. Now why is this important? This is important because আমরা যখন থেরাপিউটিক সিস্টেমস ডিসকাস করছি, আমরা কি করছি, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কি করছি, উই আর ইন্ট্রোডিউসিং সামথিং উইদিন আওয়ার সিস্টেম which will act on the microbiological system, মাইক্রো অর্গানিজমের উপরে যে কাজ করবে সেটা আমরা কি করে ডিটারমাইন করব। So naturally it should have some degree of affinity, it should have some degree of affinity for the microorganisms. এই স্ট্রাকচারটা যদি দেখো, এই স্ট্রাকচারটা does it not resemble very closely with this para-amino-benzoic acid? It is a very similar structure. Sulfanilamide is very similar in its structure to para-amino-benzoic acid. What is this called? PABA. What is this called? It is called PABA. So since it is a very closely resembling structure or unit to PABA, যেখানে পাবা ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে পাবা ইউজ করা হচ্ছে ওইখানে এটা ইনকর্পোরেট হতে পারে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই মাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যে আমরা যখনই কোনো থেরাপিউটিক সিস্টেমের কথা ভাবছি, উই ফার্স্ট নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইটস অ্যাফিনিটি। ডাজ ইট হ্যাভ অ্যাফিনিটি ফর দ্য ডিজায়ার্ড সিস্টেম অর নট? আমরা এখানে মাইক্রোবিয়াল সিস্টেমটাকে টার্গেট করছি, তো মাইক্রোবিয়াল সিস্টেমে ওটা যাবে কি যাবে না এটা ডিটারমাইন করতে হবে। Definitely. So sulfanilamide is, since it is very closely resembling with the para-amino-benzoic acid, what এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি, কি যেখানে para-amino-benzoic acid ইউটিলাইজ হবে, যেখানে para-amino-benzoic acid ইউটিলাইজ হবে, there is a high probability that sulfanilamide or the sulfonamide moiety can get incorporated, এখানে কিছু স্ট্রাকচারাল সিগনিফিকেন্স আছে, ঠিক আছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পজিশন, ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দিস, ইট ইজ নট গোয়িং টু বি অ্যাক্টিভ। যদি এটা নেই, ফোর্থ পজিশনে অ্যামিনো গ্রুপ যদি নেই, আশা করি তোমরা নাম্বারিংটা বুঝতে পেরেছো, এটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, ফোর্থ পজিশনে যদি অ্যামিনো গ্রুপটা আছে, ইট ইজ এ ফার্মাকোলজিক্যালি অ্যাক্টিভ মইটি, তাহলে এটা ফার্মাকোফোর তৈরি হচ্ছে। যদি নেই তাহলে ইট ওন্ট বি অ্যাক্টিভ। দেখো এইখানেও আছে, হিয়ার অলসো এট দ্য ফোর্থ পজিশন, এটা 1, এটা 2, এটা 3 এন্ড দিস ইজ দ্য ফোর্থ। এই ফোর্থ পজিশনে অ্যামিনো গ্রুপের জন্য এটা সিস্টেমে এন্টার করছে। নাও হোয়াট সিস্টেম ডাজ ইট টার্গেট? It targets the synthesis of tetrahydrofolic acid. It targets the system which is involved with the folic acid. Folic acid কে টার্গেট করা হচ্ছে। এবার why is folic acid important? এটা কেউ বলতে পারলে it would be good, নাহলে আমাকেই বলতে হবে। Why is স্যার ওই যে ডি নোভো পিউরিন সিনথেসিসের মাধ্যমে স্যার যে ওই যে মানে ওই যে নাইট্রোজেন পেয়ার গুলো স্যার যে ট্রান্সফার হচ্ছিল, সেটা তো স্যার ফলিক অ্যাসিড ইম্পর্টেন্ট তার জন্য স্যার। গুড। হোয়াট আর দ্য স্টেপস? বলতে পারবে? স্টেপস না পড়লেও বলতে পারবে না, এইগুলো একটু পড়ে রাখবে,
ঠিক আছে, these are steps which which will require during cancer, যখন ক্যান্সার করবে তখন এই স্টেপ গুলো পড়তে লাগবে। তো এখন থেকে পড়তে শুরু করলে ভালো। You have to know about de novo purine synthesis. De novo purine synthesis এ সিঙ্গেল কার্বন ইউনিট ট্রান্সফার রিঅ্যাকশনস হয়। ফলিক অ্যাসিডের কাজ হচ্ছে ধরো একটা CHO গ্রুপ অ্যাড করতে হবে, একটা CH3 গ্রুপ অ্যাটাচ করতে হবে, বা একটা CH2 গ্রুপ অ্যাটাচ করতে হবে। কি কি বললাম? CH2, CH3, CHO. These are the forms in which one carbon unit moieties are added. ধরো একটা মলিকিউল আছে A, একটা মলিকিউল আছে A, আরেকটা মলিকিউল আছে B। এবার হোয়াট ইজ B? B ইজ A প্লাস CH2। ধরো A একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাটাচ হচ্ছে, ঠিক আছে, এ তে যদি একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাটাচ হয় ওটা বি তে কনভার্ট হচ্ছে, তাহলে এই রিঅ্যাকশনটাকে কি বলবো? হোয়াট উইল উই কল দিস রিঅ্যাকশন? উই উইল, ভেরি গুড, উই উইল কল দিস রিঅ্যাকশন অ্যাজ মিথাইলেশন। ঠিক আছে, এটা মিথাইলেশন হতে পারে, এখানে এত লেখা যাচ্ছে না, এটা ACHO হতে পারে, তাহলে ওটাকে ফর্মুলেশন বলবে। ঠিক আছে, একটা ফর্মিল গ্রুপ অ্যাটাচ হচ্ছে CHO গ্রুপ, হোয়াট এভার দ্য টাইপ অফ রিঅ্যাকশন, মিথাইলেশন হোক বা ফর্মুলেশন হোক, what technically what is happening, একটা মিথাইল গ্রুপ একটা কার্বন ইউনিট ট্রান্সফার হচ্ছে, একটা কার্বন ইউনিট অ্যাড হচ্ছে, একটা CHO বা একটা CH3 বা একটা CH2 অ্যাড হচ্ছে। তো এরকম টাইপ অফ রিঅ্যাকশন যেখানে ক্যারি আউট হয়, এখানে এরকম টাইপ অফ রিঅ্যাকশন যখন ক্যারি আউট হয়, the substance that is responsible, তাহলে এই CH3 টাকে কাউকে ডোনেট করতে হবে, someone must be able to donate this methyl or methylene or formyl group। এটা তো আকাশ থেকে আসবে না, it will not just pop up, এটাকে কাউকে এটা ডোনেট করতে হবে না। who will donate this? the tetrahydrofolic acid, THF। the THF exists in many forms। THF এর সঙ্গে তোমার CHO গ্রুপ অ্যাটাচ হয়ে থাকে, এর সঙ্গে এর সঙ্গে CH3 গ্রুপ অ্যাটাচ হয়ে থাকতে পারে, এর সঙ্গে CH2 গ্রুপ অ্যাটাচ হয়ে থাকতে পারে। সো ইট বেসিক্যালি ক্যান ডোনেট দিস, it basically can donate this। এখানে অ্যাকসেপ্টর কে? A is acceptor। ডোনেট কে করছে? the formulated THF is the donator। এটা ফর্মুলেটেড হতে পারে, মিথাইলেটেড হতে পারে, whatever form it exists, it may be able to donate। important to note কি এটা শুধু THF ফর্মেই এটা করতে পারবে, টেট্রাহাইড্রোফোলেট ফর্মেই এটা করতে পারবে, এটা কোনো অন্য ফর্মে এই রিঅ্যাকশনটা ক্যারি আউট করতে পারবে না। এটা এই রিঅ্যাকশনটা, এই যে এই ডোনেশনের রিঅ্যাকশনটা, দিস ডোনেশন রিঅ্যাকশন, this donation by THF, this donation by tetrahydrofolate is only possible, এই স্টেটমেন্টটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, is only possible if the folic acid is in the THF form। যদি THF ফর্মে থাকে তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা ক্যারি আউট করবে, তাহলেই তোমার ওয়ান কার্বন ইউনিট রিঅ্যাকশনস এর ট্রান্সফারটা পসিবল, আদারওয়াইজ নট পসিবল। ঠিক আছে, তার মানে কি? এত কিছু বলার পিছনের অবজেক্টিভটা কি? The objective is to make you understand the significance, the biological significance of tetrahydrofolic acid। Tetrahydrofolic acid is a very important biological active moiety। What are the function of THF? The function of THF is to mediate reactions, is to mediate the donation of methyl, formyl or methylene groups in reactions where addition of one carbon unit is required। এরকম অনেক রিঅ্যাকশনস আছে যেখানে তোমার THF এর দরকার হয়। the most important reactions are in the de novo purine synthesis। so I request each of you to just have a reading on this। একটু যদি বায়োকেমিস্ট্রিটা গিয়ে উল্টে পড়ে নাও, ইউ উইল হ্যাভ ভেরি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস। আমি এখন ওই স্টেপস গুলো নাম বলবো, তুমি রিকালেক্ট করতে পারবে না, কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি এটা পড়ে নাও। উই উইল রিকালেক্ট অল দোজ ডিউরিং ক্যান্সার, তখন পড়বই। সো there are 5 steps which are dependent on THF। এবার তোমার সিস্টেমে THF নেই, তোমার সিস্টেমে যদি THF নেই তাহলে কি হবে? those reactions will not be carried out, তাহলে তুমি ডি নোভো পিউরিন সিনথেসিস আটকে দিলে। ফাইন, কি অ্যাচিভ করলে তুমি? পিউরিন সিনথেসিস আটকে দিয়ে কি করে দিলে? হোয়াট হ্যাভ ইউ অ্যাচিভড? বেশ, আমরা তো ডি নোভো পিউরিন সিনথেসিস আটকে দিলাম, আমরা খুব খুশি, কিন্তু তার একটা রেজাল্ট হতে হবে তো।
এটাকে আটকে আমরা কি অ্যাচিভ করলাম? The achievement of this, the resulting action that would result is যদি তুমি purine synthesis আটকে দিতে পারো, you will be able to inhibit de novo purine synthesis, resulting in deficiency of nucleotides. Resulting in deficiency of nucleotides. Which type of nucleotides? Purine nucleotides এর synthesis তুমি আটকাতে পারলে। এটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তোমরা হয়তো বলবে। So if you are able to reduce the biosynthesis of purine nucleotides, adenine and guanine nucleotides এর synthesis যদি আটকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে what will be the resulting effect? The resulting effect কি হবে? ডিএনএ সিনথেসিস হবে কি? ডিএনএ রেপ্লিকেশন হবে কি? ডিএনএ রেপ্লিকেশন হবে না। যদি ডিএনএ রেপ্লিকেশন না হয় তাহলে কি সেল ডিভিশন হবে? না স্যার, হবে না। তাহলে আমরা টার্গেট করছি কি? হোয়াট ইজ দ্য বেসিক টার্গেট? দ্য বেসিক টার্গেট ইজ উই ওয়ান্ট টু ইনহিবিট দ্য সেল ডিভিশন। আমরা সেল ডিভিশনকে আটকাতে চাইছি। সেল ডিভিশনকে আটকানোর অনেক রকম উপায় আছে। দিস ইজ এ অপশন, দিস ইজ অলসো এ অপশন। বুঝাতে পারলাম জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। So if you are able to reduce the biosynthesis of THF, the resulting effect would be on cellular on the DNA replication. DNA replication হবে না, cell division হবে না. So this is how these drugs are useful. Now what are the steps involved in the synthesis of tetrahydrofolic acid? Tetrahydrofolic acid তৈরি কোথা থেকে হয়? টেট্রাহাইড্রোফলিক অ্যাসিডের দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট র ম্যাটেরিয়াল আছে, টেরিডিন অ্যান্ড পাবা। আমি সব স্ট্রাকচার বানাইনি, অত স্ট্রাকচার দরকার নেই। টেরিডিন অ্যান্ড পাবা আর টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালস, ঠিক আছে? সো টেরিডিন অ্যান্ড পাবা কম্বাইন উইথ ইচ আদার and they result in synthesis of dihydroteroic acid. ঠিক আছে? টেরিডিন and পাবা combine to give rise to dihydroteroic acid. What is the enzyme responsible for this dihydroteroic acid synthesis or dihydroteroate synthesis? ঠিক আছে? এইখানে বাকি এই পাশে কি লেখা আছে ওগুলো এখন ভুলে যাও। সো dihydroteroic acid synthesis হলো। এবার কি হচ্ছে, dihydroteroic acid combines with glutamate. It combines with glutamate. So glutamate plus dihydroteroic acid gives rise to a new product. What is that? Dihydrofolic acid. Abbreviation for it is DHF. Abbreviation for this is DHF. So ये DHF তৈরি হচ্ছে, এটা এটার জন্য এনজাইম কি রেসপন্সিবল? ডাইহাইড্রোফোলেট সিনথেটিস। ডাইহাইড্রোফোলেট সিনথেটিস, ঠিক আছে? ফার্স্ট এনজাইম, সেকেন্ড এনজাইম। এবার এই যে ডাইহাইড্রোফোলিক অ্যাসিড তৈরি হলো, ইজ ইট বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ? ইজ ইট সাফিসিয়েন্ট to carry out one carbon unit transfer reaction? The answer is no. It won't be able to do it. It needs to be converted to tetrahydrofolic acid. DHF must be converted to THF. এখানে ডাইহাইড্রো আছে, টেট্রাহাইড্রো আছে। What kind of reaction is taking place? একটু ভাবলেই বুঝতে পারো। স্যার রিডাকশন that is অ্যাটাচ হচ্ছে, ঠিক আছে? দুটো H প্লাস মইটি অ্যাটাচ হচ্ছে। তো যদি রিডাকশন হয় তাহলে হাইড্রোজেন লাগছে। হাইড্রোজেনটা কোথা থেকে আসে? NADPH থেকে আসে। Reduced NADP is responsible for donating the hydrogen. What is the enzyme responsible for carrying out this reaction? Dihydrofolate reductase. Abbreviation for this is DHFRASE. ASE ছোট লেখা হয়, DHFRASE. DHFR টা capital, ASE small. This is the standard way of representing dihydrofolate reductase. তো ডাইহাইড্রোফোলেট রিডাকটেজকে ইনহিবিট করে। যদি এই তিনটে স্টেপ ক্যারি আউট হয়ে যায় তাহলে দ্য টেট্রাহাইড্রো THF টেট্রাহাইড্রোফোলিক অ্যাসিড উইল বি সিনথেসাইজ। এবার এইখানে কার্বন ইউনিটস অ্যাড হবে এন্ড দিস রিঅ্যাকশন উইল ক্যারি আউট। তাহলে যদি তোমাকে এরকম রিঅ্যাকশনস কে ইনহিবিট করতে হয় তাহলে ইউ ক্যান ইনহিবিট এট দিস স্টেপ, ইউ ক্যান ইনহিবিট এট দিস স্টেপ, you can inhibit at this step. তোমার কাছে তিনটে পোটেনশিয়াল টার্গেট আছে। there are 3 potential targets which can be inhibited. এই টার্গেট গুলোকে ইনহিবিট করলে কি হবে? ultimately the synthesis of tetrahydrofolic acid will be reduced.
What is sulfonamide? Sulfonamide is something which is a inhibitor of dihydroteroic acid synthesis. Sulfonamide inhibits this enzyme. এবার নেক্সট কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করছে, ভেরি পার্টিনেন্ট কোশ্চেন। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে বলবো না, এখানেই বলছি বিকজ ইটস দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি অফ অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ডিসকাস করছি। ডাইহাইড্রোটেরোইক অ্যাসিড সিনথেসিসে কেন বাইন্ড করছে? only this is the target, this is not the target, this is not the target for sulfonamide. Sulfonamide শুধু এই টার্গেটে কেন বাইন্ড করছে? এনিওয়ান? স্যার স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি আছে বাবার সাথে। ভেরি গুড। এই যে ডাইহাইড্রোটেরোইক অ্যাসিড সিনথেসিস, এর সাবস্ট্রেটস কি? হোয়াট আর দ্য সাবস্ট্রেটস ফর দিস? টেরিডিন এন্ড পাবা, ঠিক আছে, দিস আর দ্য সাবস্ট্রেটস। এবার তুমি এর আগের স্লাইডেই আমরা বললাম কি পাবার একটা স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ। What is the structural analog of PABA that we are using? The sulfanilamide moiety. এবার sulfanilamide moietyটাকে যদি আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করি, there is a high probability that may bind to the active site of dihydroteroic acid synthesis. যদি ও অ্যাক্টিভ সাইটে গিয়ে ও বাইন্ড করে থাকে, the drug sulfonamide keeps on binding to the active site of dihydroteroic synthesis, তাহলে পাবা বাইন্ড করতে পারবে না। So if PABA cannot bind, so this reaction will not be carried out. This reaction will not take place. Following reactions will also be inhibited. ঠিক আছে? So this is how these drugs act. So এবার ব্যাকটেরিয়াতে যদি ফলিক অ্যাসিড পাথওয়েটা ইম্পর্টেন্ট হয়, তাহলে this would be very successful. If ব্যাকটেরিয়া এই সিস্টেম থেকে ফলিক অ্যাসিড বানায় না, ও প্রি ফর্মড ফলিক অ্যাসিড ইউক্যারিওটিক সিস্টেম থেকে তোলে, ইউটিলাইজ করে, তাহলে তোমার এই ড্রাগের কোনো ইফেক্ট হবে না। ঠিক আছে? বাট ইফ দ্য প্রোক্যারিওটিক সিস্টেম ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন জেনারেটিং ফলিক অ্যাসিড অন ইটস ওন, দ্যাট অর্গানিজম উইল বি এফেক্টেড। জেনারেলি তাই হয়। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি, আজ থেকে বোধহয় 30-40 ইয়ার্স অ্যাগো, অলমোস্ট আরো বেশি হবে বোধহয়, 50 years ago বলা যেতে পারে, almost all the drugs, all the microorganisms were very susceptible to sulfonamides, কিন্তু আজকে নেই, because they have acquired resistance, they have learned the art of utilizing eukaryotic folic acid or other কোনো mechanism ওরা বানিয়ে নিয়েছে, যার জন্য these drugs have lost their efficiency. এবার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা প্রত্যেক অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে বা জানতে হবে, কি what is the pattern of action? Is it bacteriostatic or is it bactericidal? Bacteriostatic হতে পারে, bactericidal হতে পারে। Cidal মানে it will kill the microorganism, static মানে it will slow down the rate of multiplication. এবার এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এন্ড খুব ভাইটাল ডিসকাশন যদি এটা করা যায়, কি which type of drugs are naturally preferable? আজকালকার দিনে মানে if you take today's scenario, bacteriostatic drugs ইউজই হয় না, সব bactericidal drugs ইউজ করা হচ্ছে। What is the resulting effect? If bactericidal drugs, these are generally একদম কমন সেন্সে ভাবলে কি হবে, static drugs are placed lower in the regimen, cidal drugs are placed higher in the regimen, they will be more potent. এবার যদি তুমি cidal drug শুধু ইউজ করতে থাকো, তো what will happen over a period of time, if the organism becomes resistant to 2-3-4 kinds of cidal drugs, or probably you are left with nothing. And this is exactly what is happening in today's scenario. তাহলে আমরা কি বলতে চাইছি, কি there exists a merit of using bacteriostatic drugs. আমরা ইউজ করতে চাই না naturally because it will take more time for us to recover, but it has a merit. What is the merit? You are sensitizing your immune system to that microorganism. Your immune system knows how to deal with the microorganism in a better way. Static drugs দিয়ে কি করছো তুমি? You are slowing down the rate of multiplication. Slowing down of rate of multiplication মানে যেটা খুব তাড়াতাড়ি রেপ্লিকেট করছিল, স্প্রেড করছিল, ওটা স্লো ডাউন হয়ে গেছে। So are you curing the subject of the infection? No, you are not curing the, or total remission হচ্ছে না, তাহলে ইউজ করছো কেন? এই অবজেক্টিভই তো ভুল, ইউজই করা উচিত নয়। এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট আছে, যদি ওটা স্লো ডাউন হয় তাহলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম তো আছে, আমাদের বডিতে কি আমাদের ইমিউন সিস্টেম কাজ করছে না? করছে তো। যদি তোমার ইনফেকশনটা স্লো ডাউন হয়ে যায়, the rate of multiplication of the organism slows down,
the spreading of the infection will slow down. If it gets slowed down, your immune system has more time to overcome the infection. If your immune system is able to overcome the infection, it is probably the best thing that should happen, and that should be the actual way going ahead, considering this কি বলে কোভিড টাইমস এন্ড দ্য কমপ্লিকেশনস কজড বাই ইট। আমরা কি দেখছি, আওয়ার ফার্স্ট ওয়েভ হলো, সেকেন্ড ওয়েভ আসছে, ফার্স্টটা ওয়েভ ছিল, সেকেন্ডটা সুনামি আসছে, থার্ড কি হবে আমরা জানি না। সো ওয়্যার লাইজ দ্য প্রবলেম, একটা ভাইরাস, হাউ ইজ ইট সো স্ট্রং? আওয়ার ইমিউন সিস্টেম ইজ নট এবল টু ট্যাকেল ইট। তুমি শুধু ভাইরাসের দিকে মানে ফিঙ্গার পয়েন্ট করলে তো হবে না। There is also a very valid scientific argument is কি আমাদের ফার্স্ট ওয়েভে স্লো ডাউন হয়ে গেছিল, তার মানে আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম কি there was a case of herd immunity। মানে এই নামে ডাইভার্ট করে যাচ্ছে, বাট ইট ইজ সামহাউ রিলেটেড আর কি। তাই মানে তো যদি হার্ড ইমিউনিটি ছিল তাহলে সেকেন্ড ওয়েভ কেন, সেকেন্ড ওয়েভ কোথা থেকে আসছে, থার্ড ওয়েভ, ফোর্থ ওয়েভ, ফিফথ ওয়েভ এগুলো আসবে না? আসতেই পারে। Was the immune response strong enough? Probably not. এবার যদি এটা স্ট্রং না হয়, সো আজকে কোভিড আছে, কালকে সামথিং এলস, তারপরের দিন সামথিং এলস, দিস থিংস কুড হ্যাপেন। সো মানে দিস থিংস কিপ অন হ্যাপেনিং, এইভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। সো if I am to suggest something, মানে considering the risks possessed by the and very rapid resistance for microorganisms, probably at one point of time, the whole scientific and medical fraternity will have to rethink the empirical use of antibiotics. Otherwise মানে এর অন্য কোনো উপায়, মানে যেই রেটে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছে সেই রেটে তো আমরা নতুন ড্রাগ খুঁজে পাচ্ছি না। ইট ইজ নট পসিবল, ইট ইজ নট হিউম্যানলি পসিবল। তো প্রবাবলি আজকে যে থ্রেটটা তোমার কোভিড পজেস করছে, যে থ্রেটটা কোভিড নিয়ে এসেছে, এই থ্রেটটা হয়তো নিউমোনিয়া বা ইউটিআই নিয়ে আসতে পারে আজ থেকে 5 বছর পরে। তো উই ক্যানট রুল দ্যাট আউট। যদি তাই হয়, উইল নট হ্যাভ এনি medicine, we may not have that. These things are happening, and therefore static agents have মানে পাস্টে ছিল, এখন প্রেজেন্টে স্ট্যাটিক এজেন্টস এর হয়তো কোনো সিগনিফিকেন্সই নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো আসতে পারে। যাই হোক, the drugs are depending upon the duration of action, short acting, intermediate acting and long acting, these are the drugs which are used. Atypical sulfonamide is mafenide এ একটু স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স আছে, কিন্তু ফোর্থ পজিশনে এখানে শুধু NH2 গ্রুপ নেই, এখানে একটা CH2 NH2 গ্রুপ আছে, hence it is a atypical sulfonamide. যাই হোক, this is the spectrum of action. Now this is important again because যদি আমরা organism মনে রাখতে পারি, if you are able to remember the organisms and the risks possessed by the organisms, this will become easier to remember. এটাকে মানে মনে রাখা পসিবল, ঠিক আছে। ইট ইজ এ মডিফাইড লিস্ট। এর আগের লিস্টে হয়তো অনেক বেশি অর্গানিজম ছিল, এখন অনলি দিস আর দেয়ার, ঠিক আছে। এর মধ্যেও তোমার স্ট্রেপ্টোককাস, নিউমোনিয়া, স্ট্যাফিলোককাস অরিয়াস এগুলো সব আস্তে আস্তে শুরু, the organisms are acquiring resistance, organisms are becoming resistant and the list is slowing down. So therefore the development of resistance becomes a very important point of discussion while these antibiotics need to be discussed. It is খুব important and very vital. কেন resistance develop করছে? Resistance develop করছে because the prokaryotic organisms have a very high tendency or urge to survive at any cost, ঠিক আছে। they have a very high survival instinct. তো ওরা সার্ভাইভ করার জন্য they will do anything that
is required. এবার ওরা কি করবে, they will change the structure of proteins. এবার আমরা যদি সালফোনামাইডস এর স্ট্রাকচার দেখি, সালফোনামাইডস যে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গাতে বাইন্ড করছে, তো হোয়াট ইজ দ্যাট বাইন্ডিং সাইট? ডাইহাইড্রোটেরোইক অ্যাসিড সিনথেটেজ। যদি এখানে গিয়ে বাইন্ড করছে তার মানে কি, the drug has some structural similarity or which is responsible for developing of the affinity towards the active site of this enzyme. তাহলে যদি এই ড্রাগটা থেকে বাঁচতে হয়, if the organism wants to survive, ও কি করবে? it will change the structure of the enzyme. Now this is a very important point of consideration. কেন? আমরা জানি কি হিউম্যান সিস্টেমে, ইউক্যারিওটিক সিস্টেমসে তুমি স্ট্রাকচারে কিছু চেঞ্জ ক্যারি আউট করছো, it can have disastrous effects. Sickle cell anemia could be a classical example. একটা অ্যামিনো অ্যাসিড চেঞ্জ হওয়াতে the functioning of the hemoglobin goes for a toss. পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Yes, there are many other cases. তোমার বিটা অ্যামিলয়েড আর মিসফোল্ডিং বলো, টাউ এর ফসফোরিলেশন বলো, এই যে অ্যালজাইমার ডিজিজ হচ্ছে, তোমার পার্কিনসন ডিজিজ, these are all due to misfolding of proteins. একটা দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড এদিক ওদিক হওয়ার জন্য প্রোটিনের নেচার চেঞ্জ হচ্ছে, and there are very severe consequences of this. ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমসও হচ্ছে, প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজমে কি হচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রে হয়, অনেক ক্ষেত্রে হয় না, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এখানে অর্গানিজমটা কি করছে? the organism is changing the structure of dihydroteroic acid synthetase. The organism is changing the structure of dihydroteroic acid synthetase. খুব ভালো হওয়া উচিত তো, this should be ideal for us. কোনো ড্রাগ না দিলেই তো যদি ডাইহাইড্রোটেরিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দেয়, তাহলে ওটা হয়তো বেকার হয়ে গেল, অকেজো হয়ে গেল, it loses its functional efficiency. যদি ফাংশনাল এফিসিয়েন্সি না থাকে তাহলে কাজ কি করবে? তো চেঞ্জটা করে ওর তো লাভ হওয়ার জায়গায় ক্ষতি হয়ে যাবে। বাট হিয়ার লাইজ দ্য ক্যাচ, হিয়ার লাইজ দ্য প্রবলেম। ওর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হওয়ার জন্য ফাংশনাল এফিসিয়েন্সি কিন্তু অল্টার হলো না, ইট ইজ স্টিল ফাংশনালি এফিসিয়েন্ট, বাট দ্য স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হওয়ার জন্য কি হচ্ছে? এবার তুমি যে ড্রাগটা দিচ্ছ সালফোনামাইড, that sulfonamide is not able to recognize the active site. কেন পারছে না? because it has been altered, because the enzyme has altered itself. It has altered the active site in such a manner that it retains its functional efficiency, but it changes the structural nature of the active site. তার জন্য the drug which was earlier binding to that active site fails to bind to the active site. As a result, you will keep on administering the drug will lose its efficacy. Drug এর কোনো ইফেক্ট হবে না, কারণ কি অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করছে না, কোনো অ্যাক্টিভিটি হবে না। The drug becomes a pharmacological failure. বুঝা গেল? This is the most common mechanism of development of resistance, changing the structure of targets to which drugs bind, and yet maintaining their functional efficiency. যদি ফাংশনাল এফিসিয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যেত তাহলে তো ভালোই হতো, হচ্ছে না। ঠিক আছে, আরেকটা টেকনিক যেটা মাইক্রো অর্গানিজম ডেভেলপ করে নিতে পারে, এই যে রিঅ্যাকশনটা আমরা দেখলাম, পাবা প্লাস পেরিডিন in presence of dihydroteroic acid gets converted to this. কিন্তু এইখানে যদি পাবার কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি বেড়ে যায়, if there is flooding of paba, অনেক বেশি পাবা থাকে, this reaction will become a spontaneous reaction. It will not require the presence of the enzyme. ঠিক আছে, একটা কোন রিঅ্যাকশনসে তোমার এনজাইম দরকার হয়? নন স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশনস। কিন্তু যদি রিঅ্যাকশনটা স্পন্টেনিয়াস হয় তাহলে এখানে তোমার এনজাইমের দরকারই হবে না। This reaction has a tendency of becoming spontaneous if the concentration of PABA is very high. যদি পাবার কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি হাই হয়, this would become a spontaneous reaction. It will not require this. ডাইহাইড্রোটেরিক অ্যাসিডের দরকারই হবে না যদি পাবার কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি হয়ে যায়। And this is what happens. This is what it has learned. ও শিখে গেছে, তাই জন্য কি করবে? The microorganism can generate very high levels of PABA. The microorganisms can generate very high levels of PABA. The reaction will become spontaneous. So dihydroteroic acid synthesis is দরকারই নেই। So you do not require dihydroteroic acid synthesis, তাহলে সালফোনামাইড দিয়ে তো কাজ হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। This is how it is important. So the microorganism can reduce its dependence on the dihydroteroic acid.
ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে টেক অ্যাওয়ে মেসেজ যেটা মনে রাখতে হবে কি দ্য অর্গানিজম ইজ উইলিং টু সার্ভাইভ এট এনি কস্ট, ঠিক আছে, and therefore the development of resistance is also taking place. এইবার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে কি ডু ইউ মানে পাস মানে বুঝতে পারছো তো, the yellow color exudate that can come out of wounds or abscesses, যদি পাস ফরমেশন হয়ে থাকে তাহলে সালফোনামাইডস দিয়ে কোনো কাজ হবে না, মানে কোনোদিনই হয়নি। কেন হয়নি? বিকজ দ্য পাস ইজ ভেরি ভেরি হাইলি রিচ ইন পাবা, দ্য পাস ইজ ভেরি হাইলি রিচ ইন পাবা। তো যদি পাসের এক্সুডেশন হওয়ার পর্যন্ত কন্ডিশন গেছে তাহলে ওইখানে সালফোনামাইড দিয়ে কোনো কাজ হবে না। দিস ইজ জাস্ট এ ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন, ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। Most important sulfonamide yes karo, the most important aspect of sulfonamide that we must keep in mind is the adverse effects. The adverse effects of sulfonamides are very very high. The risk reward ratio of every drug has to be monitored. Jodi risks are more than the reward, the drug has no practical therapeutic utility. Academic interest thakte pare but it loses its efficiency, therapeutic efficiency, and this is exactly what happens with sulfonamide. Sulfonamide se adverse effect eto beshi ki the risks associated are much more than the reward that can be achieved. Okay, what are the adverse effects? Most common adverse effect is crystalluria, development of crystalluria. Crystalluria mane eta bujhai jete ki it has something to do with the renal tract. What happens is acetylation during metabolism, তোমার এখানে কোথায় গেল স্ট্রাকচারটা N4, এই স্ট্রাকচারটা আছে, দিস এখানে একটা অ্যাসিটিল গ্রুপ অ্যাটাচ হয়। তো দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন মেকানিজম অফ মেটাবলিজম, ঠিক আছে, and this is how most of the sulfonamides are metabolized. প্রবলেম এখানে কি যদি এটা তোমার অ্যাসিটিলেশন হচ্ছে, এই অ্যাসিটিল ডেরিভেটিভের সলিউবিলিটিটা কিন্তু চেঞ্জ হয়। দ্য সলিউবিলিটি অফ দিস অ্যাসিটিল ডেরিভেটিভ ফ্লাকচুয়েটস। যদি তোমার অ্যাসিডিক ইউরিন থাকে, মানে যদি ইউরিনের পিএইচ কম থাকে, ইফ দ্য পিএইচ অফ দ্য ইউরিন ইজ ইনক্লাইন টুয়ার্ডস অ্যাসিডিক, তাহলে কিন্তু এর সলিউবিলিটিটা কমে যায়। The acetylated derivative of the sulfonamide, the solubility of it will decrease. আমরা বেসিক্যালি আমাদের সিস্টেমে মেটাবলিজম হচ্ছে কেন, কমন অবজেক্টিভ অফ মেটাবলিজম ইজ টু ইনক্রিজ দ্য সলিবিলিটি অফ দ্য মেটাবলাইট। সলিবিলিটি বাড়িয়ে ইউরিনারি রুট দিয়ে যাতে ইজিলি এক্সক্রিট করা যায়, ঠিক আছে। এর সলিবিলিটি ওয়াটারে ভালো, খারাপ নয়, ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমার পিএইচটা কম হয়, ইফ দ্য পিএইচ ইজ লেস, তাহলে কিন্তু সলিবিলিটিটা ড্রাস্টিক্যালি রিডিউস করে যায়। রিডিউস হলে কি হবে, ইট উইল নাও গেট ডিপোজিটেড, the metabolite will now begin to form deposits in the urinary tract, ঠিক আছে, ইউরেথ্রাতে হতে পারে, কিডনিতে হতে পারে, ব্ল্যাডারে হতে পারে, the depositions could be there. This is a very very severe condition to manage. এইটা কিন্তু ম্যানেজ করা খুব মুশকিল, ঠিক আছে। তাই জন্য ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সালফোনামাইড কোনোদিনই দেওয়া উচিত নয়। কেন? ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যদি থাকে তাহলে পিএইচ অফ দ্য ইউরিন উইল বি ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ডস অ্যাসিডিক। যদি এরকম কন্ডিশন থাকে, there is a high probability of development of crystalluria. সো এই ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন গুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো জানা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সালফোমিথাক্সোজোল ইজ দ্য ড্রাগ যার কি সলিবিলিটিটা সবচেয়ে কম, মানে যার তোমার মেটাবোলাইটের এই ফ্লাকচুয়েশনটা অ্যাসিডিক পিএইচ এ যে মানে ডিপোজিট হওয়ার টেন্ডেন্সিটা সবচেয়ে কম। তো যদি সেফটি দেখা যায় তো প্রবাবলি সালফোমিথাক্সোজোল has some range of safety other as compared with other antibiotics, other sulfonamide antibiotics, ঠিক আছে। আরেকটা উপায় আছে, আরেকটা এখানে থেরাপিউটিক টেক অ্যাওয়ে আছে কি যদি এরকম টাইপ অফ পেশেন্টসে ধরো সালফোনামাইড অ্যাডমিনিস্টার করতেই হচ্ছে, তাহলে তুমি কি করতে পারো, ইউরিনারি অ্যালকালাইজার্স ইউজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সাইমালটেনিয়াসলি ইউজ ইউরিনারি অ্যালকালাইজার্স,
সোডিয়াম হাইড্রোজেন বাইকার্বনেট, ঠিক আছে, NaHCO3 জানো, অ্যালকাসল ইজ এ ভেরি কমন, এরকম টাইপ অফ এজেন্টস যেগুলো কি ইউরিনের পিএইচ কে অ্যাসিডিক থেকে অ্যালকালাইন রেঞ্জে নিয়ে যেতে পারে, ওরকম টাইপ অফ এজেন্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেট করাটা খুব দরকার, আদারওয়াইজ ক্রিস্টালিউরিয়াকে ম্যানেজ করা খুব মুশকিল। Apart from it, one of the most dangerous things that can happen with sulfonamides are hypersensitivity reactions. এই যে hypersensitivity reactions আমরা দেখছি, this is a very very drastic form of hypersensitive reactions. এই reaction শুধু মানে র্যাশ ফিভার পর্যন্ত রেস্ট্রিক্টেড থাকবে না, it may cause next হ্যালো স্যার অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে, অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে, আরো ডেঞ্জারাস, ইট মে ইনিশিয়েট স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, ইট মে ইনিশিয়েট স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। এর পরের দিন আমি জিজ্ঞেস করবো স্টিভেন জনসন সিনড্রোম কি হয়, একটু দেখে রাখবেন। ইট মে ইনিশিয়েট SLE, সিস্টেম্যাটিক লিউপাস এরিথ্রোম্যাটাসাস। এই দুটো টার্ম আমাকে পরের দিন মনে করবে, এই দুটো টার্ম আমরা পরের দিন ডিসকাস করবো। This would be gross necrosis of the epidermal layer. ঠিক আছে, the epidermal layer will undergo a very severe inflammatory reaction and it may cause necrosis of epidermal layers. Very very difficult condition to manage. তোমার যদি এপিডার্মিসই তোমার কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তাহলে তো the major immune system, the first line of immune system gets disturbed, so it may be very dangerous. Another thing to be kept in mind is hemolysis. হেমোলাইসিস এর মানে কি? হেমোলাইসিস এর মানে হচ্ছে ব্রেকডাউন অফ আরবিসি। হেমোলাইসিস এর মানে হচ্ছে ব্রেকডাউন অফ আরবিসি। এবার আরবিসি ইজ ভেরি সাসেপ্টেবল টু ব্রেকডাউন বাই মাল্টিপল এজেন্টস, তাই জন্য আরবিসি তে সবসময় তোমার গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এর সিগনিফিকেন্স পড়েছো বায়োকেমিস্ট্রিতে, জানো? This is a very HMP synthase ছিল এই হেক্সা। হ্যাঁ, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? গ্লুকোজ 6 ফসফেট dehydrogenase is responsible for development of reduced glutathione, is responsible for maintaining the normal levels of reduced glutathione. Why is this important? Because the reduced glutathione, RBC অক্সিজেন ক্যারি করছে, তো আরবিসি তে কি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হতে পারে না? হতেই পারে। তো যে জিনিসটা অক্সিজেন নিয়ে ডিল করতে হতে তো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হওয়ার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি, তো ওইখানে তো তোমার অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের এগেইনস্টে তোমার প্রোটেকশনটা খুব বেশি দরকার হতে পারে। মেমব্রেনস আর দ্য মোস্ট ইজি টার্গেট ফর রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস, তাহলে ওইখানে প্রোটেকশনটা প্রোভাইড করে হচ্ছে রিডিউসড গ্লুটাথায়ন। Reduced glutathione is a byproduct of glucose 6-phosphate dehydrogenase pathway. ঠিক আছে, তো যদি গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ পাথওয়ে ডেফিশিয়েন্ট হয়ে থাকে, যদি গ্লুকোজ 6 ফসফেট পাথওয়ে ডেফিসিয়েন্সি আছে, তাহলে রিডিউসড গ্লুটাথায়ন কম থাকবে। এরকম টাইপ অফ পেশেন্টস, দিস টাইপ অফ পেশেন্টস আর অলওয়েজ ভেরি হাইলি সাসেপ্টেবল টু হেমোলাইসিস। এরকম টাইপ অফ পেশেন্টসে যদি সালফোনামাইডস দেওয়া হয়, ইট উড লিড টু ক্যাটাস্ট্রফি, it would be very very disastrous. There will be massive hemolysis, patient ke বাঁচানো মুশকিল হয়ে যায়। So these are the things that have to be kept in mind. এর কোনোটাও কিন্তু মাইনর নয়, সবগুলো মেজর। These are major adverse effects that can happen. ঠিক আছে, চাইল্ড মানে চিলড্রেন নিওনেটস তো ইউজ করাই উচিত নয়। যদি ইউজ করো তাহলে there is a মানে যদি মানে if there is no other alternative, যদি ইউজ করা হয়, then this becomes a major risk factor. What is that? Kernicterus. What is Kernicterus? জানো, সবাই জানো, পড়ে থাকবে। Albumin goes and binds to the central nervous system. Albumin গিয়ে bind করে যায়, bilirubin goes and bind to the central nervous system. এত বেশি bilirubin হয়ে যাবে কি bilirubin will be displaced from the plasma proteins. Bilirubin will be displaced from the plasma proteins and will go. কেন হবে? Because sulfonamides will bind to bilirubin binding proteins. Sulfonamides will be binding to bilirubin binding protein. যে plasma protein এ bilirubin bind করে ওটার সঙ্গে bind করবে, তো bilirubin will be displaced and it as a result of this can cross the blood brain barrier and may affect. ইউজ করাই হয় না, মানে নিওনেটস এ তো ইউজ করাই হয় না, so the probability is less, but if you use
this is a major thing that can happen, and it is a very difficult condition to manage. ঠিক আছে, so let us keep up to here. এর পরের দিন আমরা we will continue from this place. ডাউটস থাকলে বলো। সাইলেন্স মিন্স নো ডাউটস। তাহলে বন্ধ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। রঞ্জন স্যার হয়ে গেছে?